ஹாய் நண்பர்களே, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சாரி ஃபார் த லேட். ஒரு வேலையை வெளியே போக வேண்டியதாக இருந்தது. நேற்று நைட்லேருந்து தூக்கமில்லை, மன்னிச்சுக்கோங்க. எங்கடா யூடியூப் சாரி பாய்ஸ். நிறைய ஆக்சுவலாக 2-3 மேட்ச் கிட்ட முடிஞ்சிட்ருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். 3 மேட்ச் இல்லை. எங்கடா the day to get in that winners bracket and they have their work cut out for them, but we're going to cut to a quick break, and when we come back, match number 2. ஏய், இவனுங்க ஜெயிச்சிட்டானுங்களா? எனக்கு இவனுங்க அவ்வளோ பிடிக்காது. ஒரு கை தான் இருக்கு. WD Black, the official storage partner of the Apex Legends Global Series. Welcome back, everyone, to the Apex Welcome back, Legends my boys. Global Let's Series begin. Year 3 Championships. We are live from Birmingham, UK. ரெண்டு மேட்ச் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Because we got match number 2 after Ascend take that match 1 victory with style. ஓகே, நான் பேசுறதெல்லாம் கேக்குதா உங்களுக்கு? ஆடியோ கேக்குதா? எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க நண்பர்களே. This is something that, as an IGL, differentiates Kashera from so many others, being not focused, honestly, on flexibility. That's what I talked to him about just before this event started, was not about how he's looking at how other teams are playing Bloodhound and how we can play, but he's like, no, I think that the best way to do this is Crypto Watson, so we're gonna play Crypto Watson, and if it works, it works. And it worked. And I cannot understand the unshakable confidence that he has in himself, but it has absolutely been worth it here on the world stage. There's only been a handful of crypto players that we've witnessed throughout the playoffs, one of them being Noises over there on J-Lings, but Kashera has been the mainstay of crypto. His confidence on it, his ability to hit some of the biggest regains has been absolutely insane, often gumming in there with the drone, getting double reses in mid to late game, and you know, honestly, the fact is, when they don't have to do that, look at what they're able to do. And the biggest part of that pick as well is how much room for error, human error, it just takes out of your game, because it's all on the ALGS. It's not about lunch position, okay, or that their fences were set up here or whatever it was, because your IGL has all the information, and it's why we see really confident IGLs play crypto so often, a legend that most people would rather choose to forego for a little bit more firepower. Instead, gets the front row seat to a lot of action as IGLs set up for their team to execute on fights with full information. I mean, that's sometimes what you need to do. There's a difference between playing like a very aggressive crypto with getting the information, relaying it quick, hitting the EMP, and pushing immediately, just maybe like 10 seconds behind your entry and refragger. But
rather than sitting in the drone for, 50% of the fight ahead of time and trying to kind of micromanage your team. Now, since we've got Ascend in a fantastic position right now, the best thing that we can do is see how that translates into the next couple of games. Since this time they were over at Geyser, they ended up getting a ring console. Yes. That gives you such a head start. And Geyser's a difficult position to play. Hey, number one na. So my largest question is going to be, when you don't end up having the ring console to help you out, how does that factor in with you having to rotate into places like Big Mod or even Overlook, where we've now got riddle landing? போடு தேர்க்கி விட்டானுங்க. It is going to be the test for Ascend, seeing how far they can go as we crypto alt supremacy and அந்த how இடத்துல. they manage this G7 in hand. And Ascend, honestly, approaching this when the time is right with reckless abandon. Something I really appreciate about their final 3v3, because they played the rest of this really conservatively, as they very much had to. Trapped in this corner with Dojo looking on them from above. But as soon as Dojo's out, Ascend know they win the game. And it's only Lufka who's out here going, why? We're running at them. And it worked. I think that was beautiful that you mentioned the conservative play style of it, because utilizing the marksman rifles from a distance to be able to put damage down on the chaos that's happening in front of them while remaining in cover, because that can be one of the biggest issues with Ascend. When I was watching kind of all the prep and preparation coming into champs, was your main fragger overextending? Was that Lufka getting caught off guard? But here, it's completely different just from match number 1. So maybe they're starting to adapt and turn the tides. Or maybe, hey, they just woke up, had some good breakfast, and they're feeling themselves. That very well could be. I'll tell you who should be feeling themselves as well. Dreamfire and their fans in the audience. Because while they may not have come away with the win at the end of this, it was a very well-played game from them, and one that sticks to exactly what made this team great during the course of yesterday's games. Sitting up on high ground, prioritizing positions from where they could be active, and what really impressed me most was what Graceful was highlighting about this team yesterday. Their ability to make snap decisions, like jumping onto a low ground position that was not as active, that wouldn't get them as many kills, but that still put them in a position to win the game. It is clear that Dreamfire are not just preparing for group stage, because they slaughtered group stage yesterday. They're now preparing themselves for the finals, for the championship first place, by playing for the win, like we saw even Optic be able to do yesterday, picking up 2 wins in a row. If you can do that, if you can pick up 2 wins during the course of a group stage, that is a testament to how much easier match point is going to be for you, and that's got to be Dreamfire's focus. And that's a really unique thing to think about, right? Because we start going through group stages, it's not that they don't matter. That's how you position yourself throughout the bracket stages. Yep. But when you get to finals lobby, everything changes. Teams are staying alive so much longer. They're playing a little more reserved, but they're also, that's only once they've hit match point. The chaos that ensues, the macro that goes out the window while you're trying to accumulate those first 50 points to get on that threshold is something that will be completely different. And our teams that are playing in group stages, think of, Alliance, that they have effect here, so dominating in the group stages, but didn't necessarily perform the best on finals day. Yeah, and that's the funnily enough, I hate to bring them back up because I'm talking about this so much, but it's mirrored with Ascend, right? Ascend made it all the way to finals. They had a finals performance that will haunt their nightmares, and Alliance, I think, felt very similar. So effect one ta. About it, and while he was not shaken, அவன் கொட்டாய் உருத்துக்கே கத்துறான் பாருங்க. மெயின் இவன் கிடையாதுங்க அவங்க. What happened? Why weren't we able to close it out after such a fantastic tournament? And it is இப்போ இவனுங்க அப் ஆயிடுவானுங்க. எஃபெக்ட் வந்துட்டா. They do have to step to that in even the finals. இவன் தான் எஃபெக்ட். Not make finals for இந்த பையன் இந்த லாஸ்ட்ல உட்கார்ந்திருக்கானே. Based on the position that Abdul Kalam. See, they have controller in their hand. So controller allowed. கம்முன்னு இருங்கடா. யார் சொன்னாங்க controller allowed இல்லன்னு? Despite the challenges that they've had during the course of this, இவனா controller player தான். 4 hours alone. Exactly. You think about those past 24 hours. Yes, controller in the building. I don't even know what time he got in, whether it was yesterday, whether it was this morning. But the moment he got cleared to play on that stage, he got in that booth and is ready to throw down. So I am chalking map number 1 up to
a warm-up, right? It's his first time kind of stepping back into the fray of things where Split 2 playoffs Okay, was his first Dojo. ever LAN performance. And, you இப்போ know, டோஜோ Alliance, they இன்னும் recently பெரிய brought ஒரு on காம்படிஷன் அந்த பக்கம் non-FPS பாருங்க. as their Apex coach. டார்க் And ஜீரோ they இனிமே started இவங்க லாபி sitting in கிடையாது. with them on international scrims, kind of working to even further that team. They have a strong team behind them. They really do. And I don't think that we can doubt that about the First performance that 30 we've seen teams from வந்துருமா Alliance உள்ள? so far. It is really about whether they can keep that consistent as other teams continue to change their play styles and their, I want to say, game plan during the course of the next couple of games, during the course of the next couple of days, because right now we're just in the second day group stage, already very different than the first. Already you've been able to research your opponents on land, not just in scrims, and even during the course of this, we're going to finish today off, and then we're jumping into winners and losers bracket that is so much higher stakes, where playstyles change once again. Where people will start to go home, but we're going to start picking legends because Those are 29, nice, okay. ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டாங்க. We got a caustic? We're going to have some gas traps. We were talking about it in match number 1. We're like, where is our defense? It's Alliance பின்னாடி இருக்காங்க. Caustic Loba. Caustic Wraith Loba. Did not have that on my bingo card, and honestly, it's putting me in a medically unsound position. Caustic Wraith Loba, though. Element. We'll see how it works out for them. Is right now, I like the theory. Let's I see. do like seeing different compositions, and Wraith is somebody who I think people could be making more use of. One of the interesting things is that the drop. as soon as we saw It's on. Catalyst enter the meta, as soon as Catalyst was released, we saw her really slot in for Wraith in more scenarios than not, which sounds a little bit weird, but the micro rotations they provide in the late game are actually very similar. If anything, Catalyst gets to be more aggressive, gets to be a little bit less predictable. So picking that legend up again is really to unleash your firepower and get a little bit riskier in the positioning, being able to make use of the tactical, not so much the ultimate. I was told that Area 310 actually played the same comp in the match number 1. They just must have not made it to our broadcast, but here we are, finally seeing it. Super exciting about it. Riddle Order, they will benefit from the hot zone. They do have a beacon of sorts over there. FaZe getting their own ring console at Climatizer, and that is true. Gombreo, Tosan, and LCDF, instead of challenging at Big Mod, they're going to go and split Stacks and Big Mod accordingly. But you know who's really benefiting from this? LG Chivas, able to take both launch site and dome. As a result, they roll themselves எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டு அவன் பாட்டுல போயிட்டே இருக்கான். all the way in the south. They've got to hoof it up towards the north. We've got a zone that is pulling us right around the landslide. அப்பதான் போய் இறங்குனா அதுக்குள்ள அவனுக்கு லூட்ட பாத்தீங்களா எவ்வளவு லூட்னு. Because when you land landslide and the ring Golden ஏதோ கிடைச்சிருக்கான் அவனுக்கு. So எங்களே லூட் ஸ்பான் பண்ணி விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். From the north, dropping over by Skyhook, you've got a lot of loot, and now you've got a lot of information to make use of. With Dreamfire in the ring as well, this is going to be an interesting circle. A lot of powerhouses just found out that we're playing in their house. We definitely are. You can see Riddle Order kind of going over towards No Name where that survey beacon is. So looting there, splitting it out, and being ஒரு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கா. ring console would have access to a survey beacon, but the landslide. This is going to be such a wild ending when you start to think of the possible pulls that could happen there, and landslide being so open, having the platform as the high ground. If you can maintain that and stave off people from the rotations, imagine what could happen. You could have a good chunk of elimination. Yeah, like high ground is so important in landslide, whether it be sniper tower that's a little bit off to the north or landslide proper, even the high ground outside of countdown, because once you actually get into the field that makes up the outside of landslide, that's when you fall. evac tower எல்லா இடத்துலயும் evac tower எல்லாமே ஆடவே மாட்டேங்கிறானுங்கப்பா. நம்மளும் ஆட மாட்டோம் தான், பட் இவனுங்க வந்து ஒரு எவ்வளோடா வச்சிருக்கீங்க. Dark Zero able to put some damage, but it's Dreamfire that's going under fire as they've actually made their way over towards Skyhook, which is kind of an interesting move there. Maybe they wanted to get some engagement, rack up their eliminations. They've dropped down towards the center of this fire now. Exit, okay, nice. பார்க்கலாம். ஓ கீழே குச்சிருவான்னு நினைச்சு வந்துட்டான். Exit, fortunately, we're able to climb up and contest that, which is good. Able to defend their
POI or their landing spot from those that would otherwise enter it out of countdown. It's really curious that Dreamfire would end up doing this. A lot of people would ask themselves, why would Dreamfire rotate away from the ring? And it's because they don't know where the ring is going yet. They've come up here for the chance to access a little bit of loot that Skyhook gives them and sniff out whether they have the opportunity to pick up either a survey beacon or a ring console. As it is, though, they found themselves with nothing. They've got no nice attachments, very little shield cells, and very little sustain, and they're trapped right underneath Xset, which is a terrible place to be. As a lot of teams rotate through Skyhook looking for the information that DreamHack wanted, it's Pulverex who have found themselves in their landing POI alongside Dark Zero on the high ground. They've made their way from Harvester on an early rotation, and they've already got a fuse ult on the ground that will just expire, but they're forcing Pulverex towards the low ground in an uncomfortable position and maintaining that strength. It's funny how we talked about that high ground being super important when we jump into zones like this, when Landslide is in play. Holding specifically Landslide high ground can straight up win you a game. Pulverex have it. Dark Zero walk in, fuse ult them, and Pulverex say, you know, we don't really want it anymore. That's not our thing. The thing is, Dark Zero, they hold a grudge, and Zero is getting so aggressive on the side, huge cracks with the grenade, and Dark Zero continue to push up. Jen Burton finding a fry, no knock, but முடிஞ்சு அந்த டீம் கண்டிப்பா காடி Dark Zero உடிச்சிரானுங்க இது அடிறாம. They are just circling like sharks in the water, taking apart Pulverex. You can see in the distance Alliance working on their rotation. வாங்க CA bro. To the engagement happening, but Enerforce 36 அஸ்தி கமெண்ட் ஸ்வாக மூஜா bro போடுங்க. onto Pulverex have actually regained the high ground, but do they have enough health, enough cover and utility to maintain this? I wonder if we're just going to motherload this on cooldown, get the opportunity to push up again. Dark Zero do take just another fight though, moving into the RV with Jen Burton down. It's Alliance who take the contest up against them. They have the opportunity to knock down the #1 team from yesterday. Alliance are going to take it, moving up quite aggressively. Jen Burton is down, so we are in a 3v2 situation. Act is connecting with the PK, but loses his life. Now in a 2v2, Zero still up, and Zainu as well, and that's where things will be a little dangerous as Zainu is able to stay up, utilizing Zero's knuckle cluster to hold off the push. The black hole not gonna connect, stop. That makes things so much difficult. FX not taking any time to focus. He's getting into the grab lift, has to heal, and they're gonna prioritize the res. This is really important. Maintaining numbers advantage, maintaining every team had cast ஆமாமா இல்ல ஒரு டீம் வந்திருக்காங்க இதுவா வந்திருக்காங்க அது பேர் என்ன காஸ்டிக் அப்புறம் Wraith அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன் யாரா டிஃபரெண்டா ஒரு டீமுங்க காஸ்டிக் Wraith இன்னொருத்தன் யாருன்னு தெரியல கேட்லிஸ்டே இல்ல have the dark veil available because you know Alliance after they weren't able to make this push successful will look for other opportunities. Zainu's running a bit low on ammo. Might be time to kill another team. I would not gamer info வாங்க bro welcome to the stream thank you for joining எப்படி இருக்கீங்க ஆகேங்களா another much like Dreamfire's position last game active place to be. They get to gatekeep a lot of rotation. எஃபெக்ட் தாங்க எனக்கு one of the best player நான் பார்த்ததுலயே அந்த இவன் டிசைன் ஃபுல் one of the best இவனுங்கலாம் என்ன ஒரே நிமிஷம் இருங்க அந்த பைத்தியக்காரன் கத்துறான் Zero will get all of his health back off the Phoenix kit. He'll be able to play this wall for a little while, look for a small bit of pressure here and there. Well, you have one member of Alliance actively keeping a lookout on that southern Cyberbot as Catalyst man smiling in the corner. Coming through there. So trying to anchor in that role and keep Dark Zero from kind of getting any closer to them because we have to start to think about who's our face எனக்கு தெரியாதா சோ நானே ஒரு ஃபேஸ் இமேஜின் பண்ணி வச்சிட்டேன் சிரிக்கிற மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தேன் சிரிப்பேன் on that northeast or whether they go through staging is on them, but for the teams that are on the north side they'll be rotating in towards Dark Zero. Got to appreciate that as soon as the ultic cells go off Dark Zero go, well, we have Motherload back, we've got Black Hole back, let's go ahead and push on to Landslide. Okay, G-Sun scout கொஞ்சம் தென்படுது
proper. Enter Force 36 நேத்தி playing 30 தான் tunnel எல்லா just இடத்துலயும் on the south end of it. ஒர்க் அவுட் ஆலாம் This is G7 gonna be a little எடுக்கறானுங்க bit more passive of a position, maybe not one Dark Zero want to push, but certainly one that they can abuse. Well, it's safer for them having minimal Four. shield Miss cells it. and such. They only had one bat on that player to be able to maintain that as opposed to that high ground. But Riddle Order making their way from Monument on their rotation. knock பண்ணலையே Alongside அப்படா LG Chivas and another team, Gombreo Tosan. This is a tough fight for both teams, as very much so. They need to step up after their performance. heal பண்ணிட்டான் நைஸ்ரா swap பண்ணிட்டான் But it's Gombreo Tosan that will go down. Riddle collecting the additional kills, the much needed Nemesis kills. okay. And now the opportunity to be third partied. We've got LG Chivas pushing up on them and a whole other fight breaking out in Skyhook. Yep, Dreamfire and Xset. Then we're looking for that information in Xset. They have landed in Skyhook for the longest time. They are so comfortable with fighting here and fun, throwing up the grab lift. He's in hot pursuit, trying to make something happen. We're jumping back over. Niazul's down. Jaguares is trying to play his life, but Nocturnal on the offhand hits a finisher on Roy. Nice. Yanya's alive. LG Chivas, they can win a whole fight in just the course of a few seconds. And they're doing pretty well with it right now. Yanya will actually be able to get a lot of HP right back off the shield cell since he's running a gold shield, but it is still ultimately a 2v2. Nice. LG Chivas. Now the fight for high ground begins. Yanya gets fried, but trades out with Jaguars for a good crack. Not enough to be confident pushing off of it. They're the ones that have lost momentum, and Jaguars loses half of his HP as a result. They've got one knockdown shield to play behind, no high ground to work with, and Yanya is still making this a fight. போடு வேற மாதிரி Able to turn around and find him and take Riddle Order out now. Let me just tell you, it was the two gold shields on the hands of LG Chivas that allowed them to stay alive throughout that engagement. Without those, I think it would be completely different. இப்படி முஸ்தானுங்க சரியான மூமெண்ட் அந்த ஹரிசன் வச்சு மேலே போய் சுத்தி பின்னாடி வந்து டப் டப்னு அந்த ஹெம்லாக் ஷாட்லாம் அமேசிங் available to them later, but taking a look at the map, they may have another challenge coming their way. Start a fight are starting to make their way. பார்க்கவே நல்லா இருக்குடா நீங்க பண்றதெல்லாம் Enter Force 36 are right behind this. It gets too hairy. And it's tough because you still have teams that are working their way from outside of zone. Dreamfire, PETA trying to make something happen on the outside, and we know about all of the ring changes that have happened. It makes surviving in that late game much more tough, especially when you still have Pulverex, you have Area 310. They're still in Skyhook. No way. The King PETA ends up picking up a kill as a இவங்க தான் காஸ்டிக்கு பிரைத் லோபா We're going to get the respawn, but this is rough and definitely not what they wanted to deal with as their composition. The way they're playing right now, Area 310 want to play passive, use Loba, find a few போனாடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தவனுங்க அவங்க தான் wait for a few more squads to drop because we aren't even in position yet. He's going out. He's going out. He had 2 syringes and 1 med kit, and for the rotation, I don't think it was going to be enough, but at least getting 1 elimination before going to at least help them in the distance on points. But Shunmi going to make the biggest attempt here, has 10 syringes, 4 med kits, the ability to craft the banner and the 10 syringes, 4 med. போதும் போயிடலாம் ஜோனுக்கு. At that point, you can take zone 6, whatever. Go to me. As you like. The dojo, they're doing just that. On the low ground out here, have picked a fight, and while it may not be the best position for the dojo, it's not one they've got lost control of just yet. Their opportunity to rotate does go to either side, and a gold nice. Hope Design will get back up with way more health than he enemy, come on, now, nice. Dojo's problems aren't over yet as Designful goes down again. Enemy's got the catalyst wall up. It's got to be a 2v3 defense. Dojo down. The dojo just completely lost track of. No digis, no communication, no shot against Complexity. Complexity timed that frag grenade on that Designful res so impeccably, because if that hadn't happened, he would have been able to get a little bit more health up and rejoin that fight. And already utilizing the Dark Veil, the Bang Smoke, well, now our tides are turned over to Alliance. 16 squads remaining. They haven't found any eliminations on their rotation out through Thermal Station because everyone went north. It's been unfortunate that they have such a great position and yet sniped on 3 face down ஆயிடுவாங்க on the opposite side of the map. Exit. என்னடா நீங்க டவுன் ஆயிட்டீங்க place for the ring and yet have just been constantly zone outல இருந்த டீம் அப்போ காட்டானுங்கல அவனுங்க அவுட் just get taken out as quickly as they arrive. Phase Exit now 100
Thieves able to be so privy to that third party cleaning up both of those teams as Enerforce 36 falls as well. nada. But Niazul trying to get in some action, bro. We LG just Chivas had 6 சிரிக்கிறான் பாருங்க இவன். and now every bit of chaos ஏய் இவன் உண்மையிலே இப்போ ஒரு கில் பண்ணாலும் சிரிக்கிறாங்க இப்படி ஒரு சைக்கோ மாதிரி. on double digit இவன் கிடையாது இன்னொருத்த இந்தியன் மாதிரி இருப்பான் பாருங்க. Underneath Dark Zero as well. This is where we saw the big fights go down. Landslide was the place to be. LG Chivas do plenty to unseat the teams around them and have a bit of high ground to work with themselves. போடு போனாக்கா அவ்வளவுதான் கிளம்பு ஆற மாதிரி யார் முடிச்சானுங்க. That's a nice swipe for them. How does everybody have gold knockdown shields? How's this happening? Oh, how many gold knockdown shields are in there? But not bad on Element 6 for going out there. They had just wiped LCDF and Tom Young-kung. They went straight in for the third party. They didn't have a whole lot of time to regain there. But now, with TYK having the northern side available to them, it is on them to decide, hey, where do we want to rotate down towards? We know Complexity had already cleared out that northwestern side, and Northeption was making such a late rotation in, but Dark Zero still able to survive, now sitting on double red of gold. They got shield bats, have a little more ammo than they had previously, and are finally able to start working. This is how we play in RV too. Plenty of catalyst, goop, plenty of ability to fortify the doors, and Dark Zero are going to make this position look a lot stronger than it did before them. With LG right behind and 100 Thieves on the high ground, we're about to see why it's so difficult to make rotations out of Landslide work. Motherload drops down in front of Dark Zero. They're fighting on two fronts now, being actively shot in the back by 100 Thieves with every move they make. That's exactly what 100 Thieves has been prioritizing here, but will Dark Zero focus on Northeption or will they focus on 100T? Let's jump in for a listen in and check it out. I think this is a different team than that's a different team than our team. Don't out right. Not out right at all. You play out then. No, they just cacked you here though. Yeah, they're like in the wall. The shooters spray it. Yeah, they are. I think they are. Yeah, they are. They're there. I hit 142. Somebody carry back. I need to stay with Carry back. They're there. They're behind the box. Can you look at back? I'm feeder. Okay. I can stay with them. Oh, in zone. Here we are. One there. High team, I drop. Alright, just yell at us if they do. I need one node. I'm at third. Can I get fuse keys? Yeah, do it right behind that box. That is that good? Yeah, it's good. Taking the ball. Yeah, I'm picking the ball. Hit the ball for like 30. High team still there. Hey, go here! Bro, your khakis are like... இப்போ டாக் ஜீரோட தான் கேட்டுட்டு இருக்கோம். Can you take them off the fucking window? That's actually really annoying. Yeah. Complexity what's this again? One cell. Tom Young-kung அவுட் அந்த சைனா டீம் அவுட். Picking them all. Is it really good? Yeah. டப்பா பின்னாடி என்ன டீம்? Towel. Give it down. Give it. All right, we just witnessed Alliance and Complexity, a little bit of that happening on that western side of the zone. Dark Zero discussed what is our next course of action. Can we keep this team from pushing off the high ground? But 100 Thieves in Landslide proper already expended the bubble and going up an aggressive LG Chivas. That quick overextension from Baxlon. It's not bad if Dark Zero never turn around, but What? Dark Zero looked for the kill. Got a little bit of damage on it. And now their backs are a lot more clear. Complexity with a very different journey in, are fighting Alliance who'd have the low ground. And with the Vex down, with Alliance gone, Complexity owned the southwestern side of the ring. Complexity doing what we needed to do. We were talking about that cutoff on winners and losers bracket, and it was Complexity who was sitting just on the outskirts looking in and coming in 40th place. They knew that their backs were up against the wall. They needed to perform here today, and they are starting off so strong. At least 7 eliminations for the team with 6 squads remaining that could easily turn into double digits. They turn their sights onto Northeption, but not Zero wants to get in on the action. The Motherload down, but this almost looks more like a defensive Motherload. It definitely is. They're making sure that LG revive இந்த இடத்துல யாரா ரிவைவ் போட்டா? Nothing in the face of that particular cooldown. Motherload not affected. 100 Thieves instead, the ones that were previously sandwiched between LG and DZ, have gotten to survive for a little while longer, and it is only a little while. Post-kill gonna hit the floor. We'll see how long he's able to survive as Dark Zero are on the hunt. That was a double res from Kashera with the drone. We
we were talking about it. Kashera does lose his life here. Watch And it. Ooh. 100 Thieves going down. Dark Zero in the center of the zone, wreaking havoc on everyone. Zainu Defensive ult. throwing out the This is black big. hole. It's going to connect just like that. Niazul from LG Chivas will go down. What a great punish off of the Horizon ult as well. It's enough for Dark Zero to get a foothold into this fight, while North Option suffer losses off to the north. Dark Zero have lost just their fuse for right now, but with Zainu going down, it's all in the hands of Jen Burton, and Jen Burton doesn't find the first shield swap. And North Option able to clean out the left side as Complexity fall. We're at the final 4 squads. You have LG Chivas, Dark Zero, Ascend falling now, but there's only one member. It's been like a rat race, and look where Lufka has been able to position himself on the Valk. We're playing hide and seek here. Classic Valkyrie gameplay. We'll see how long Lufka's able to keep hidden, as LG haven't noticed him just yet, but Lufka is a nice turnaround. All it takes is one drop for the best players to know you're there, and Jen Burton's in a similar spot. He's been sniffed out. Out comes the ultimate, giving him no place to run. Jen Burton is gone. Well, now we have a quick shield swap, but North Option knows the tides have turned. The numbers are in there. And finds that first opening. Not confirm சொல்றேன் இவங்க தான் win. இதடா அப்படி மிஸ் பண்ற? They should be your map 2 winners. அவ்வளவுதான் Just like that. North Option reigning from the APAC North LCQ, showing out on match number 2. Great way to finish that game for North Option, who did have a difficult rotate. You பொண்ணா பையனா அது மட்டும் சொல்லுங்க. அது முடி. As they moved in from the south, but it's this little bit of mirroring that they get to pull off on 100 Thieves, making sure that 100 T take one nice side of the ring, drop the team attention, and they're able to play off of just a little bomb for long enough that all the landslide completely devolves. Alliance end up falling to Complexity instead, and it is a fantastic victory for them to walk in and take. Let me just tell you, I love those North Option fans out there. I might have to go find myself one of those. That's super cute. I saw Riddle ones yesterday. Now we've got North Option fans and all of the signs. So cool to see. If you guys haven't checked out, there is a whole merch zone just outside the stage, and you can find some really cool stuff out there. That you can. I was exploring yesterday. I know you guys have a little Riddle fan. Yeah. Yeah, those are really cute. I'm a big fan. Pun intended, I guess. I'm a big fan. Oh, look at you, Dio, with your puns. It was Catalyst yesterday, it's fans today. But regardless, North Option are your winners of match number 2 in such impeccable style. After that win, I like that we get the celebrations, a bit of pictures, I'm sure, being taken. However, their focus, of course, has to be on how that game came about and how they can replicate their success. There are a couple ways to win an end game in Apex Legends, and for the sake of the sanity of everyone, we don't have to list all of them. But the way North Option employed was largely staying out of everyone's sights. They didn't hold a power position at any point, and instead would play timing towards the end of the game. It helped that they're pretty darn good at clicking on heads, as that was the real deciding variable up against LG. But the rotation through the north was one that was actually pretty darn stressful. They almost went down a couple of times. The thing is that even in a spot like this, why would you ever push Leica when you could instead take out Alliance? North Option do not have a good position to play. Well, this was the best position for them, turning the tides towards the end. They had flown in initially behind Dark Zero, but Complexity had saw them. Given all of their engagements throughout Landslide, they wrap around, and that was the end of the fight that we just witnessed. North Option cleans their side out after taking Complexity and are able to start focusing forward. Of course, they have a gold knockdown shield. Everyone, who doesn't? You get a gold knockdown, you get a gold knockdown. Look, I can never find gold knockdowns unless I play Skirmisher. I'm scanning the care packages left and right, and I'm like, all right, I'll go get that one. Yeah, even then, you know, I find more gold helmets than I do gold knockdowns. But this was the point where it became a 2v3 and really just a disgusting finish from North Option. 3v1 with everything they could ever want. Red, purple armors, and a beam like that opens them up fantastically. But it was LG that made it to second place, and LG, whose praises we were singing during the course of the entire mid-game. A big part of that, of course, Yanya, who makes it possible for them to survive, and as we said, as long as he's alive, there's a chance. Oh, as long as Shiva FPS team it's getting crazy. 1,700 damage dealt, 9 eliminations alone.
That is absolutely massive. So you think about that rotation and their timing on coming through Monument into the tunnel, and Gonvere was there. All the teams that were moving towards there started a fight at one point, and they just kept pushing through. And as we look at our top 3 teams, what is that number by LG Chivas, Dia? Yeah, it's what is that? It's plenty. That's the, though you might not expect it, the kills they were able to pick up. Over a quarter of the lobby drops to LG, and that is no coincidence. One of the best fighting teams, as we said, in North America. Definitely demonstrates that here on the international stage. Well, Dark Zero right below them actually put up similar damage numbers, and it's funny that we see these two placed right next to each other over the course of time, because LG are the ones that needed to step up after yesterday, with Dark Zero obviously having already taken a first place in their own group. Pretty consistent ascend, even after kind of that late game reset by Kashera and everyone splitting up and just trying to survive and salvage as many placement points, grab 5, and that's off the back of winning match number 1, so they're sitting in a good place, but that is what you need to do. Complexity, able to grab 9 eliminations, jumping on to the other half. This is where things got super weird, right? Why were there so many teams in Skyhook? I saw a little bit of the game chat. Everyone was asking, why Skyhook? And we called it out. They needed the information for the locations and the drop spots. Teams didn't have certain consoles. They had to go to Skyhook to potentially get it. And especially in a game like Apex Legends, it's a game of imperfect information. And when teams and players are asking, well, why did everyone go to Skyhook? It's not because they don't understand. They went to Skyhook too. It's a great place to be. The problem is that when you're rotating into a place like Skyhook, you're predicting that many other teams won't be there. Yes. And you're taking that gamble and saying, well, this doesn't seem like the best position. And if everybody takes that gamble at the same time, it doesn't turn out too well. I love those glasses, man. Those are fantastic. And well, here's the thing. All of this looks good. Those glasses look amazing. But you know what's also really cool? The fact that we've got watch parties lined throughout the stadium. Peeps caught up with one of our watch partiers earlier. So let's go ahead and see what that's about. Tiff and Dia, thank you so much. Here we have Restia, the one, the only part of the B stream at ALGS Champs. Dude, how are you doing? And how does it feel to be representing Scars and being one of the biggest content creators in the world? It's feeling great here, like having a passion here, like broadcasting Apex Legends and having fun with like all my viewers and like seeing the crowd and the team. Feels great, man. I love it, I love it. So we're here at ALGS, right? There's 40 teams. Who are your top 3 teams? Favorite teams? Oh, my top 3 teams. Like you can't see me wearing like this shirt. But actually, I am back, my Marabatas. I still have a better team. Exit, my boys, you know, Nocturnal, my beautiful. Oh, I love him so much. But still not my best. Top 3, dude. Oh, Dark Zero, gotta talk about it. This is like one of my favorite teams, you know, like 3-time LAN champions. Jim Burden, such a nice guy. But still, not enough. Oh! Let's go with this. TSM, dude. TSM fanboy always, dude. So, nah. This is my favorite, Alliance. Alliance on top. They have been like having a rough day yesterday, right? But I think they're gonna bounce back today. And my man, Yuki. Please reply my Discord message, Yuki, or I'm not gonna root for you. This is my top team. I love that, I love that. You gotta get that sign, number 1. 2, Effect is here now. I don't know if you know that or not. Landed in Birmingham yesterday. Final prediction for who is winning ALGS Championship right here in the UK. Yeah, I actually like saw like Effect in the hotel yesterday. So I think Alliance gonna win. Alliance gonna win, dude. Alliance on top. Let's go. I love that. He's bringing the energy. He's bringing the noise. Thank you so much. Tiff and Dia, take it away. Thank you so much, Peeps and Restia. When he got the first 3 jerseys off, I was like, I think I see more, but I didn't know where that was going. But I love the faith in Alliance, and of course the Fnatic jersey is so impressive. It was one of the jerseys that I myself was like, I need to go pick that up, and I will. I'll be out there tomorrow or today. All I'm gonna say, after that, Yuki has to reply to his Discord message. That too, man. Why? Much effort Don't was leave put into Restia on red. You can't do that. But I mean, obviously Yuki's in the booth. It's a little important right there. Maybe he's replying right now.
Could be. I imagine that they're focusing just a bit on their last game on World's Edge because it is their last game on World's Edge for this group. And Alliance are a team that I'd expect to have a little bit of an advantage there. While they may not be the World's Edge dominant teams that we would see in any other lobby, they're not bad on this map, and they want to set themselves up for a position to take top 5 as we move into Storm Point. They're not quite there. Next match ஒண்ணு எவ்வளவு நேரத்துல தெரியல பார்க்கலாம் toughest rotates coming out of thermal station because that's their typical drop spot. எதுவும் கவுண்டர்லாம் எதுவும் போடவே முடியாது நான் சொன்னல இவனுங்க கொஞ்சம் பெரிய டீம் தான் ப்ரோஸ் நல்லா ஆடுவானுங்க எஃபெக்டிங் வந்துட்டான் அப்படின்ற அளவுக்கு ஏன்னா இவன் தான் மெயின் பிளேயர் இந்த இடத்துல ஃப்ராகரே வந்தான் அது இவன் இல்லாமல் ஆடி தான் போயிடுச்சு எங்களுக்கு நிறையா That's going to weigh on them because when you are dropping thermal, if things go to the south, that is TSM top load nice. Your plan. That's your game. எங்கடா ட்ரீம் ஃபயர் ஏய் இன்னும் அதே 78 பாயிண்ட் இருக்கீங்க. The future is going to be the biggest thing. It is a big adjustment. They are dealing with a lot right now, but the audience has faith. Rest has faith, so we can't count them out. Well, you know, I've got a lot of faith, and I saw some really cool things out there on the floor. But one thing in particular was that Herman Miller chair that the champions get at the end. Herman Miller Gaming Embody chairs are being used at today's event. Check out the new colorways on Embody Gaming online. The new colors, they have a white base with Galaxy and Amethyst upholstery. Be sure to check out the custom Herman Miller Gaming chairs. Embody chairs created for this year's ALGS Champs winning team. Yeah, that's what I was talking about. It's out there. It's got gold to it, and I have an N body at home, and they are so comfortable. And look at Z right there, just kind of like showing off another one as well. He's just like, yeah, you know, maybe I'll stand. He's super tall anyways, it's fine. He is really tall. I don't know what it is. I really don't understand it. Like, pros don't need to be that tall. You can keep the same gaming skill compacted actually, and it'll work just as well. Less effort to move the arm over a smaller space, but I digress. This, for right now, is going to be where everyone's focusing up. That last match of World's Edge, last match of the most Apex is coming at us, and this is where you have not just in the past year, but over the past 4 or 5 years, people have been playing Apex Legends at the competitive level. Many of our players have been in the game for just that long. Last match, last legend select of World's Edge is in. LCDF popping in with the Watson and Valkyrie, interestingly enough. Well, still some of us are playing around with Bloodhound. This has been less of a dominant pick in this particular group matchup. Plenty of people running it, but I'm seeing a lot of teams just completely forego Bloodhound, instead opting into having a Bangalore and Horizon for a bit of verticality. Yeah, it's very different from what we were even seeing yesterday. We touched on that earlier, and you were even breaking out the raid today. That was such a wild card pick, and the macro, the redesign of the ultimate ability with the portal, so impressive. But drops going on. Final match on World's Edge for our first series. The plane line is going to go straight from northwest to southeast, ending at the dome. Lava Siphon, the hot zone. Dojo will benefit from that, but Dojo benefit from a lot of things. Element 6 able to take trials with ease. Xset having the entire Skyhook and getting a ring console and crafter. Yeah, the ring console is the big difference maker here, and it's great that they've been able to roll it again because Xset did not have a fantastic time last match. They got ring console and they were like, why is everyone here? That constant mirroring really was the thing that shut them down at the end of the match. And this time, they'll be able to get a good read on where the future zones are going, what sort of area we'll be playing, and we're getting a very different ring this time around as we'll be moving straight into the center of the map and just a little bit further to the north. Complexity should have first dibs. It's going to be interesting because you have Phase Up in Climatizer, have a survey beacon, no ring console for them. Complexity, do they know that it will be coming to them? They'll see the zone, but there's 2 survey beacons in the vicinity. They do have crafting, so they'll hang out for a minute, but that could be another issue where Skyhook is the closest on that northern side. அப்பா LGC வாசினடா அவ்வளவு தூரமா இருக்கீங்க நீங்க
Monument. So Start a Fight Esports, they'll be able to grab the ring console and know that they are where they need to be. And look out for Dark Zero as well. Harvester is a really nice POI in general because you're able to pick up consoles, but this time with Lava Siphon right next door having one, and I believe Staging having picked up a console as well. They should be able to make use of it. Epicenter does have one just kind of hidden under that survey beacon in my sight, so that'll be good for them. But Area 310, this is where things started to get interesting. They're landing just though the northern buildings of Lava Siphon kind of separated out. They were originally set to go over towards Skyhook, Missing and as the shots, rotations bro. come through, Dreamfire, known for their high ground ability, Oh, no. able to grab a knock onto Saku, should be able to clean that up fairly easily. 4 kill points. Nice. Not even anything you can do, and the headshots just keep landing. Pita does have to take a respite, and I'm surprised he's still peeking it even. But the rest of his team is continuing to nade, and Dreamfire should be collecting another kill very soon. Ramsey has a good angle. The smoke is going to cover him on the way in, and while he doesn't have a digi, closing the gap with an SMG is sure to get Dreamfire another KP. The passion exuding from him as they grab a knock in a full onto F-Chan. We need one more member of kill point பொறுக்குறானே அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானே. already dipped out of dodge, but there is an issue with making so much noise so early on while teams are rotating, because they're going to be looking to make their way in, and look who it is. இவனுங்க பின்னாடியே இன்னொரு டீம் வந்துட்டு இருக்கு. Party connoisseurs themselves making their way. போன வாட்டி வேணா நார்த் பாயிண்ட். We get that really போன மேட்ச் வேணா சேவ். Reset from Dreamfire is perfect just because of the expenditure of that cooldown that gets them into a choke point without having to அவனுங்க ரைட்ல போய்ட்டானுங்கடா. They're fully aware. இவனுங்க இவனுங்க இந்த பக்கம் டீம் Northern are forced to take to the other choke. See if they can cut off Dreamfire or even என்ன பண்ண போறானுங்க? Pulverex. Meanwhile, however, the rotation ahead is what is being focused on, especially by Dreamfire, who are going for the win. A win that is largely going to be centered around how well you can play Fragment and the escape. Well, 100 thieves, you're talking about escaping, are not going to let TYK out of their sights. They will be the first team fully eliminated, but not before Area 310 has something to say about all of the chaos happening in Monument. We knew there was a ring console, we knew there was information here, and they are just pressuring straight into the building. It's so much aggression out of Area 310, but they have an advantage. Why not push it even through the smoke? We finally get a little bit of caustic gas laid down, and that's where Area 310 can really feel comfortable. They've got a great position in Monument, and now with the setup that Caustic is able to provide, should be able to hold on to it, grab a little bit more loot with Loba, make nice micro rotations with Wraith. This is Area 310's game to take control. எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணிட்டான். Exactly, I love ரீட் எங்கல்துனா கிளம்புங்க கொஞ்சம் வெளியேன்ற மாதிரி பண்ணிட்டான். காஸ்டிக் தான் நல்லா ஆடுறான் அப்படிங்க. Of zone navigating, trying to loot super quickly, and that's what's fun, right? We always talk about controller versus MK. Sometimes they'll send the MK player out to loot for the entirety of the team, especially having the knuckle clusters to be able to punish any of the teams immediately peeking. And just like in Triple White a second ago, he's already leveled up to a blue. Now the nice thing about Fuse is that it isn't just an aggressive pick that you can get offensive value out of running people down with the mother load. It's also fantastic for when you're in zone and don't have evos. Knuckle cluster is going to help so much to make incremental improvements in the armor of Dark Zero. It's already something that we're seeing play out with Zero, and they're likely going to swap around the armor, இவனுங்க அடுத்து சூப்பரான ஒரு காம்போ வச்சிருப்பாங்க. கிரிப்டோ வச்சு வெயிட் காட்டுவானுங்க. All the way up to blues substantially, and then continue that journey. Talk about swapping the shields around. We're seeing just that. Kashera will elect to have the blue, and he can level his up throughout the utilization of an EMP. And now making that way towards the no-name area, there's likely some sort of beacon here that a couple of teams will look for that information as the dojo have rotated throughout. Guys are kind of mirroring a send movement pattern, but there are still 2 other teams in the vicinity. Think of who lands Overlook. Think of all of that. And Riddle, the team, in fact, that lands over at Overlook, sitting in 19th at the moment. Got to play defensively, or rather that's the mentality that I'm sure they find themselves in. No Name is not a bad place to hold down, but it certainly isn't the most active, and unfortunately for them, they're mirrored by GO once again. We saw these two fight out in over by Landslide, the tunnel previously, just last game in fact, and now that we're seeing them right next door to each other again,
it cannot be comfortable for these two squads that played polar opposite games in Split 2 playoffs to once again be face to face. In fact, they were even contesting each other for millage in Split 2 playoffs rather during qualification into finals, and now okay alliance இருக்காங்க டோஜோ எங்க போனாங்கன்னு தெரியல டோஜோ இருக்கானுங்களானே தெரியல அவனுங்க இன்சைட் ஜோன் தான் அப்பவே நான் பார்த்தேன் லாவா பாயிண்ட் கிட்டே இருந்தாங்க அப்போதான் எனக்கு பொறுமையாக லாவா பாயிண்ட் கிட்டே வரானுங்க பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸுமே இந்த எலமெண்ட் 6 ஒன்றுமே இல்லை 0 okay alliance நல்லா பழைய டீம் அலைன்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே இருக்கிறாங்க extra information, but the last standing member of Pulverex is still outside the ring, Dia. Ooh, see how well Pulverex are able to survive, because that's actually probably been the biggest tragedy of these first 3 games. Pulverex have not had a good time, even though they were doing pretty well in scrims. They just haven't had the same success going into the second day of champs, and well, Alliance, they got ahead. நேத்து ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணாங்க அந்த பல்வரெக்ஸ்ன்றவங்க சாரும் இது எடுக்கலாம் a delayed rotation that could bring them through landslide to even more. They got an evac tower as well. Pulverex is sitting behind them going, man, why can't my game be going that well? I just need a little bit. எங்க டோஜோ ஆளே காணுமே அது ஒரு தனியா இருக்கானுங்க அவனுங்க ஆக்சுவலா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சில் பண்றாங்க கொஞ்சம் பாஸ்வாப் பாஸ்வாப் போனா கரெக்டா இருக்கும் ஓகே ஃபேஸ் Now FaZe did not spawn in with a ring console right next to them, and so the way that they're playing this is interesting, but certainly explainable by the fact that they don't have next ring data to work with as easily. They had to jump over to Epicenter. இவங்களுக்கும் அலையன்ஸ்க்கும் ஒரு போட்டி ஒன்று இருக்கு பாய்ஸ். Likely again as they've sat back in the macro. போன வாட்டி அலையன்ஸ் வந்து இவங்களை போட்டுட்டு ஃபேஸை போட்டுட்டு ஃபேஸ் ஹூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேப்பரில் எழுதி பூத் காமிச்சிட்டானுங்க அதை கமெண்ட்ரி பூத்துக்கு அவங்க பார்த்து படிச்சுட்டு என்னடா கலாச்சிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ ஃபேஸ் இந்த வாட்டி அலையன்ஸ் அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுப்பாங்களான்னு பார்க்கலாம். பார்க்கலாம் நான் மாதிரி அமையும் தெரில நமக்கு இவன் தான் முச்சான் அவங்கள ஓகே இவங்க ஒன்றும் பர்பிள் சீட் கூட எடுக்கல சில் பண்ணிருக்கானுங்க அப்போ புச்ச பொசிஷன் இன்னும் நவுற கூட இல்லை அவனுங்க அங்கிருந்து என்ன ரைசான் பெங்களூர் அப்புறம் கேட்டலிஸ்ட் நைஸ் நல்லா மூவ் ஆகணும் இவனுங்க சோனாடா அது லூட்டு பண்றானுங்க பண்ணிட்டே இருக்கிறானுங்க இந்த பசங்க Graceful was saying yesterday, it's not that you can't pull off these same sort of ring stabilization placement point kill points எடுக்க பார்க்கறாங்க எடுத்துட்டான் execute on, and it's not going to feel particularly good. FaZe do pick up a kill, which is nice for them. It is on to G.O, whose rotation up from No Name evidently has not gone smoothly, but it's also not the end of G.O. It's not a full push from FaZe. They're still very much focused on their rotation into Epicenter, their ability to gather more information, and that way lies Riddle Order. Yeah, and they already have used a Dark Veil. They've coupled it with a couple Bangalore smokes. Snipedown does have... Okay, FaZe முன்னாடி இந்த இடத்துல புடிச்சிட்டானுங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் கொஞ்சம் வஸ்து பொசிஷன் தான் பார்க்கலாம் அவனுங்களை முடிச்சானுங்கன்னா இவங்க பக்கா சேஃப் இல்லைன்னா ஜோன்லாம் பார்க்குறதே இல்லைங்க அவனுங்க ஓடுறான் அவன் சிங்கிள் ஆளு நினைக்கிறான் அந்த தலை தெரிக்க ஓடிட்டு இருக்கான் It's just one member left of G.O, but they're not going to be able to do too much. Meanwhile, Leica, however, takes down Jen Burton. That's a full thirst onto one of the members of Dark Zero who were sat center monuments. ஓ டார்க் ஜீரோல ஒரு ஆளு பாடு போட்டு முடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க நைஸ் தட்ஸ் குட் இது இந்த பாக்ஸ் தான் அது ஓகே அவங்கலாம் பார்க்கவே ரிவைவ் பண்றானுங்க ஓகே எல்ஜிசி வாஸ் நேத்து இவனுங்க தான் போய் டிஎஸ்எம் முடிச்சானுங்க இவனுங்க அப்படி போட்டாங்களே நைஸ்
நைஸ் நைஸ் நைஸ் இவன் ஒருத்தன் முடிச்சிட்டான் டாக் ஜீரோ டவுனுங்க டாக் ஜீரோ போட்டானுங்க அவனுங்க பார்க்கலாம் சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ டிஎஸ்எம் தான் டாப்பில் இருக்கானுங்க பாயிண்ட்ஸில் ஓகே டோஜோ இங்கே வந்துட்டாங்க டோஜோ இப்போ எல்ஜி சிவாஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு டீசெண்டான டீம் தான் எனக்கு எல்ஜி சிவாஸ் தேர் ஸ்ட்ராங் பட் சி லட்சி செம்ம சண்டை நடக்க போதா அந்த இடத்துல இப்போ தான் ஆகாது கரெக்டாக ஜோன் மூவ்மெண்ட் அப்போ சண்டை வரும் ஏன்னா பைத்தியக்காரன் டிமி இருக்கிறான் அந்த பக்கம் அவன் நவுத்தினாலும் நவுத்திடுவான் அவன் தான் ஐஜிஎல் அவன் ரொம்ப அக்ரெசிவான பிளேயர் அவன் போயிடுவான் முன்னாடி பார்க்கலாம் சொல்ல முடியாது என்னடா உள்ள இறங்கிட்டேன் zone movement ஓகே ஏய் என்னடா ஃபேஸும் வந்துருச்சுங்க இவன் ஒரே ஒருத்தன் இங்க ஓடுறான் பாருங்க லாஸ்ட்ல ஓகே ஃபேஸ் அண்ட் எல்ஜி சிவாஸ் வந்து ஒரே பில்டிங் ஷேர் பண்றாங்க பார்க்கலாம் எல்ஜி சிவாஸ் ஒன்றும் சொம்பையும் கிடையாது சொரு தவர் சொருறான் அவன் இப்போ அந்த இடத்துக்கு கிராஸ் பண்ணால் அவர் ஷீல்டு போயிடும் போயிடுச்சு பாருங்க அவனுக்கும் பாப்பா தம்பி அல்லவா ஃப்ளஷும் போயிருக்கு கொஞ்சம் என்னடா அடிக்கிறான் இப்போ பாரு அடி விழுது எனிமிக்காங்க அதாவது அந்த பிளேயர் பேர் எனிமி நல்லா இருக்கான் You got to really appreciate the Bangalore smoke on the high ground as well. It puts more pressure on LG Chivas because they can no longer defend as effectively when they literally can't see you, can't fire down. Dream Fire நேத்து இவங்க தான் பாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 78 பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்தாங்க. மிச்ச டீம்ல ஒரு 40 50ல இருந்த டைம்ல இவங்க 70ல இருந்தாங்க. இன்னும் 78ல தான் இருக்கானுங்க. மிச்ச டீம்லாம் 120 117 போயிடுச்சு. நேத்து மட்டும் எப்படி விளையாடுனாங்கன்னு தெரியல சூப்பரா. அதே மாதிரி விளையாடலாம் இவனுங்க. போடு போடு வா நல்லா ஷீல்ட் ஸ்வாப் இப்போ இன்னொரு டீமே ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இவங்ககிட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது கோல்டன் ஷீல்டு வேறு வச்சுருக்கானுங்க அதாவது நாக் டவுன் ஷீல்டு ஸோ அதை வச்சு ட்ரிவைவ் பண்ணும்போது லோ ஹெல்த்தோடு எழுந்திரிக்க மாட்டீங்க மிட் ஹெல்த்தோடு எழுந்திருப்பீங்க ஸோ இந்த கேட்லெஸ் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தோட இந்த இடம் We've still got a few struggles left in Monument. We do have a small bit of actual Monument still left. And LCDF and North Eption share that area right now. LG Chivas with a bit of their own. இவனுங்க பொசிஷன் ஸ்விட்ச் பண்ணி இங்க வந்துட்டானுங்களா எப்பறா வந்தீங்க அவ்வளவு தூரத்துல They're going to be mirroring each other and likely harassing on the way in. Exets in the mix as well. With an evac tower in front of you, Element 6 realize there's nowhere to go where they aren't flanked on both sides. Swinney pushing forward, doing what they have to do. Dreamfire leaving the comfort of their building with யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க பால ஒரு நாக்கு எக்ஸெட் நைஸ் அந்த தர்ஸ் பண்ணலனா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் இவங்களுக்கு இவங்களும் ஓ நைஸ் கமான் ரா பேக்கப் கொடுங்கடா ஏய் இவன் லோவா ஓகே பொறுமையா பண்ணட்டும் அவங்களுக்கு 2 பாயிண்ட் போயிடுச்சு இப்போ with both members now down and full thirsted, the smoke wasn't able to save them, and Element 6 could get aggressive. Enter Force 36 go down. Team Dojo அங்க கொஞ்சம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. தோ இங்க யா Dojo இவங்க ஒரு நாக்கு எடுத்துட்டானுங்க இப்போ சைடுல பேர் பார்த்து ஐயோ பேர் வந்துட்டானே ஓ உட்ற மாதிரி இல்ல சீல் ஸ்வாப் டீமிங் சீல் ஸ்வாப் படிச்சிருச்சு கஷ்டம் பேன் பண்ணுறாங்க அப்படியே கான்டென்ட் கிரியேட்டர் டீமி அப்படின்னு 29 செகண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே இவனுங்க அந்த இதை மூவ் பண்ணலன்னா தேர் டூம் டெட் அவ்வளோதான் டிசைன்ஃபுல் ஹீல் பண்ணுறா பைத்தியமே ஓகே போன மேட்ச் வின்னர்ஸ் இவங்க நார்த் போர்ஷன் பார்க்கலாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அது போட கூட இல்லை உடைக்கிறான்
perhaps be யாரா நீங்க கிளம்பிட்டானுங்க a நாங்க bit slow and time is of the essence. ஓகே The அவங்க ring is starting to close and they're மாட்டினாங்க not the only ones that have to move. Dojo and North Epsion will be going out alongside each other. North Epsion do get a wall to separate themselves a little bit more, but in the ring, what awaits them in the ring? Alliance, Pulverex still alive, Xset the last member, and Start a Fight still have to make their way in. But everything to the left of this is fully open. You're just trying to play on the road. Any kind of head peek you can, and Ascend has been in their position. enemy down ஆயிடாதடா nice okay Minutes ago in this match. zone movement இருக்கு post skillன்ற மூவ் பண்ணிட்டானா enemy கன்ஃபார்மா செத்துருவான் அதாவது அந்த dojo teammate டவுன் ஆயிரும் கஷ்டம் alliance போடு okay alliance versus dojo 112 இவன் அடிக்கிறான் ஓ ஓ ஓ ஓ Everybody trying to get airborne. போடு alliance down I mean this Dojo game is down. Yuki's going to follow. An Alliance on the ropes. Have Dojo pushing up on them. This is going to be the end of Alliance. Dojo could take them out. dojo முடிச்சானுங்களா இவன் மட்டும் தான் இருக்கான் ஓகே dojo முடிச்சிட்டானுங்க அவனுங்கள enemy எங்க ஓகே ஆல் அலைவ் அடி வாங்காதீங்கடா கம் ஆன்டா ஒரு டீம் அங்க ஃபுல் ஹெல்த்தோட இருக்கானுங்க Ascend okay first match winner இவங்க போடு பாம் கிரிப்டோ ரெண்டு டீம் அடிக்குதுங்க காண்டுங்க தேர்ட் பார்ட்டிங்க முடிஞ்சிச்சு சாண்ட்விச் ஆயிட்டான் dojo down நைஸ் டா dojo ஆக்சுவலா நேத்திக்கு நீங்க நல்லாவே ஆடுனானுங்க சீல் ஷாப் முடிஞ்சு அந்த ஒருத்தன் டவுன் அசென்ட் இன்னைக்கு ரெண்டாவது விக்டரி இவனுங்க to put Ascend in that position to get them their second win in dojo nice third place nice okay placement points கொஞ்சம் எடுத்துட்டானுங்க இந்த மாதிரி ஆனாலே போதும் ஓரளவுக்கு மேல வந்துடலாம் because of the congestion that 8 match இருக்கு and for all the teams on the eastern side of World's Edge that have to go straight into that funnel. But Ascend, they were like, we're not even going to go into Manu. We're going to position ourselves under the road with the Watson fences, and yet again Postkill coming clutch. And the best thing about this, we மண்டைக்கு மேல இந்த ரெண்டு இடத்த பாருங்க மொட்டை தலைவன் and what that means is because compositionally they're so different from any other team in the lobby. Nobody else could even take that position. Nobody else could dream of holding that position without incurring so much more risk than Ascend were ever exposed to. Because they're running Watson crypto, they're able to get away with plays like that put them in game-winning positions. Headset mark on his head XT. இவனும் பாத்துருக்கேன். Smiles all around, everything they needed to do. When Postkill told me he was nervous yesterday, it does not even look the slightest bit of it. They have shaken the nerves, they have locked it in, and with the first 3 matches of the day on board, they stage team not just a CCI. Ascend's serious ஆங்க நேத்தோட நீ கொஞ்சம் அறிவோட ஆடி இருக்கான் hasn't been on display. Fights are great to pick up KP, but importantly team did good actually TSM next as well. And Ascend are participating in the long range, not needing to commit. I saw the bow reference from UFC in the last round when they were able to pick up a win by landslide. It was 50-50. Do they come out on top against Complexity? Just 100 health separating them. Ascend are not in spots like that, and so what's giving them this consistency, the ability to pick up 2 wins in 3 matches. And I said it at the start, but being able to pick up 2 wins in a group set means so much because it's not just that you're preparing for groups. It's not just that you're getting a lot of points, which is important, but you're preparing for VIP ல ஒருத்தன் கூட ஆன்லைன்ல இல்ல. And that's where consistency really matters. Your ability to get as many points as possible to get to that 50-point threshold, and then you just need a match win. But I'm curious to hear what our desk has to say about Ascend's 2 match wins as well as North Epsion. Take it away, Rain. Thank you so much, Tiff. Terrible. That's all I have to say. I'm just, good job, Ascend and everyone else in this group, because we have seen some lightning fast finishes and also some very congested and contested final circles, which have made things very interesting after 3. We'll see what happens as we switch maps in just a moment. But here with our halftime break, we are going to get into it. And of course, I'm joined by Genome, Zephyr, and Bullet. Exciting to talk to you guys and get your thoughts on what we've seen so far after 3. But I do want to start off with you, Bullet, and kind of give us your
perspective coming in, having that pro background, and also looking at this final circle of how things developed for Ascend, not to get there first, but their second win overall after. Timmy is best. Yeah, look, I have to say, I bloody love their comp. You know, like being able to play Watson, Crypto, like that's not easy at all. You know, to make that work. I mentioned it yesterday when I was talking about J-Lings, but yeah, honestly, it's just such a nice comp, and it's not easy to play. You know, it takes time, it takes synergy, but once you get it right, like you can hit amazing end zone games, like what we just saw. Yes, po. நேத்து அவ்வளோ கேவலமா ஆடினா இன்னைக்கு ஏதோ பண்ணுறான்ப்பா கொஞ்சம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பில்டப் பண்ணுறான் நல்லா வரான் மேலே பையன் வரட்டும் When you have the crypto scans through all the smoke, like look how much like stuff was going on. Like you had the bank smokes, you had like all the ults going down, and they just had the scans going through that, and they were just doing damage, putting pressure. Timmy is like a face of Apex as a content creator wise. Oh yo, சரியான kill. They can have those fences up there and not worry about their just getting taken down in one swift blow at the in an end circle. And in a meta right now that is completely accelerated in a pace of pure aggression. Something like that Watson in those primed end games, no one can touch it. Whether it be Ordnance or the Assault that you just have to push forward through, Ascend or allowed Dojo joining tripods in the trash can. Yeah, we'll hit cutting. Ends up being one of their biggest strengths, especially in this type of lobby where not everyone is being passive, and so you have that to kind of lean on. நேத்துலந்து இவ்வளவு மேட்ச் விளையாடுறாங்க ஒரு விக்டரி கூட எடுக்கலாம் how to play this zone when other teams are maybe scrambling a little bit of trying to find that space to hold and play from as well. One thing I'm curious about though is if we're going to see that end up challenging Ascend like it did in previous playoff situations where passivity is no longer enough. You have to actually be aggressive, and I think Dark Zero, TSM still in my eyes are the kings of being able to see a moment, know that there's a chance for them to win, but then impact the game in a way that's a little bit different, you know. Yeah, I mean Dark Zero. How is Dojo Trash? They just got top 3. Top 3 top 3 எல்லாம் இல்ல பைத்தியமே மூணாவது அவுட் ஆனானுங்க ஆனா மூணாவது இடம் இவனுங்கள பாருங்க சாட்ல ரொம்ப டாக்ஸிக்கா இருக்கிறானுங்க அதாவது கம்யூனிட்டி இதுக்கு சொல்ல டிமின்னு ஒரு பிளேயர் இருக்கான் உள்ள அவனை போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க டாப் 3லாம் வரல அவனுங்க 29ல இருக்கிறானுங்க அவனுங்க Questions about Ascend, questions about the entirety of the lobby as again we head into the standings in our half. என்னடா டாக் 0 14th place போயிட்டீங்க. Let's take us through what has happened after 3. Ascend obviously coming off டாக் 0 14thங்க. டோஜோ எங்கங்க? Getting some rhythm. Dojo, they had a good game 1, a nice game 3. They put themselves in the position to be able to play, especially from 20 to 28 points, which is where 2nd to 7th in this lobby is playing from. But on the backside of this 20, I want to look at the teams that maybe whether Dojo 29லயே தான் இருக்கானுங்க. You look at teams like FaZe haven't showed up the way that we might have expected, and that's probably due to the contest that they're experiencing over in their climatizer, but it's still something that Dark Zero era 14th a little bit better than this so far. So maybe a legend change, we'll find out. As 59 points here after 3, it is a 54 points. ESM வாட்டி அனலைட் பண்ணி மேல இருக்கானுங்க என்னாச்சு நீங்க என்னடா நல்லா ஆடுறீங்க நல்லா ஈஸிங்க என்ன ஸ்வெட்டா ஸ்வீட்டா ஸ்வெட் தான் நினைக்கிறேன் Yesterday with Ascend down in the dumps, really trying to see how they could find their way to exude the play style that makes them Iron Blood Gaming. Okay, புது டீம்ஸ்லாம் மேல வருது. நைஸ் குட். நீங்க யாருன்னு தெரியலடா எனக்கு. ட்ரீம் ஃபயர் வரணும்னா நல்லா இருக்கும். சின்ன பையன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் ட்ரீம் ஃபயர்ல. பயனர்ஸ் நேத்தி சூப்பரா விளையாடுனாங்க இவனுங்களும். சென்டினல்ஸ் நேத்தி ரொம்ப லோவா இருந்தாங்க. டப்புன்னு 9th பிளேஸ் வந்துட்டாங்க. நைஸ். மோயிஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் குட் குட். டீம் சிங்குலாரிட்டி ஓகே. பெனடிக் ஓனிக்கி இவனுங்களா செம்ம டாக்ஸிக்குங்க. நேத்தே பார்த்தேன். யார் திரும்ப போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தானுங்க அதாவது ரொம்ப டாக்ஸிக்கா கிக் இந்த டீம் 38th பிளேஸ்ல இருக்கிற டீம் பரவாயில்ல நேற்று அவங்க 40ல இருந்தானுங்க இப்போ 38 வந்துட்டாங்க குட்
And the way they played against Alliance there, you know, Alliance now with effect, looking strong as ever. Like, come on. That was a Dojo intense பத்தி fight தான் in the பேசுறான். end to take that high ground. But yeah, Dojo pulling up, doing damage, taking out effect. That was just such a nice showing from them. இவனே சொல்கிறான் பாருங்க கேஸ்தர்லாம் பெரிய ஆள் இவனே சொல்கிறான் டோஜோ கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகிட்டு வரானுங்கன்னு அலையன்ஸே போட்டானுங்க ஸோ கொஞ்சம் கெத்து தான் பிக்கப் ஆகுறாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஜெயிக்க மாட்டானுங்க அது தெரியும் பட் தேர் ட்ரையிங் ஸோ ஹார்ட் ஜெயிச்சா இட்ஸ் குட் அப்படின்றேன் நான் இட்ஸ் குட் தே டிசர்வ்டு வருஷ கணக்காக ட்ரை பண்ணேன் கம்ப்ளெக்சிட்டி ஜெயிச்சா இன்னும் பெட்டர் ஏன் அவ்வளோ ரொம்ப வருஷமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் கம்ப்ளெக்சிட்டிலாம் வேணா ஸ்னைப் டவுன் 3 இவெல்லாம் நிறைய வெற்றி பார்த்துட்டாங்க ஃபேஸ்லாம் அதாவது ஃபேஸ் இந்த டீம் சொல்ல அவன் ஸ்னைப் டவுன் 3ன்றவன் நிறைய பார்த்துட்டான் பார்க்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு என்னடா கேமரா ஆங்கிள் இது they can suffer essentially in the position that they are. Maybe one of those teams that has still a little bit to prove despite really performing well at Split 2. I mean, they are an excellent team, a lot of experience. I might have expected them to come out a little stronger. I think finding their footing has been a struggle here, at least for the last 2 days, and seeing how they can finally adapt to this meta is something that let's go Dojo cook. Let's Dojo cook. Let's Dojo cook. They have the background experience. We talked a lot about veterans when we discussed our day one, and this roster has plenty. Dojo has to figure out, it has to be them. I also want to talk about Dreamfire because they've played well. They haven't been the same Dreamfire of yesterday, Genome, and I who is N1 and Apex isn't an anomaly, and now we're seeing what we can expect from Dreamfire. You're shaking your head no? Yeah, no, I don't think it's certainly not a surprise for me. This is actually sort of the Dreamfire that we know and love in APAC South, right? The kind of team that does just steamroll a lobby, that is their comfort zone, honestly. And I feel like over the past year or so, they have experimented with a few different styles. Dark Zero இப்ப நினைச்சா வரலாம் மேல இவனுங்க but certainly they பட் are உயிரை குத்து விளாடணும் when they are just running straight at கொஞ்சம்லாம் பாட்டம்ல இருக்கானுங்களே எப்படா வருவீங்க மேலே கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் மேலே வர்றது இப்போ மூணாவது மேட்ச் ரெண்டாவது மேட்ச் தான் இப்போ முடிஞ்சிருக்கு ஸோ பார்க்கலாம் இருக்கு நிறைய first showing. Now, as we head into our final 3 games, will Dreamfire continue to put on the star-studded performance that we've seen? Will start a fight, find their way to the ranks of representing South America. Will FaZe rise up, or will Ascend continue staying at the top of the mountain? We'll find out after this. ஓவரா பண்ணாதடா ரொம்ப ஓவரா பண்றான்
Welcome back, everybody, to the ALGS Day 2 Champs action. We got groups B and C finishing off on World's Edge. Ascend having the 2 games of their life, double-digit kills. Plus the dub on top of it. Now we're transcending into Storm Point. Can they continue that domination glitter? So far, the stats are looking a little against them, but I like to see other teams, LG, FaZe, needing to have a point difference in these next upcoming games. Dojo having a much better time this time around in this lobby. So many changes now that we get to see these groups perform once again. And this is a lot of the stuff that we talked about before the show even started on the desk. I had said Dojo might have an opportunity to get some more points on the board now that they weren't dealing with those contests. They did exactly that. 2 third-place finishes in the first 3 matches. Players, meanwhile, in the main players, so top 4 all day so far, but those stats you're talking about, majority of their points, or at least they did in the split 2 playoffs on World's Edge. Now we're moving into Storm Point, where some of the other squads that you mentioned had a little bit more even point differential as far as where they were getting those points from. It might be LG's time to shine. That would be fantastic to see, considering that they are having one heck of a fragging out game. But that's no stranger to LG. When I think about this team, this is a team that has no issue cleaning up some KP. Last split alone, we saw them finish with a 20-plus point difference. They finished earlier on with 17 KP in second place for game number 2. You guys could see where our teams are going to be dropping coming into this game. Once again, going up to Storm Point, the difference from what we witnessed from World's Edge into Storm Point are some teams may go for comp swaps, some teams have that strength going into Storm Point, or there's teams like Ascend that may struggle a lot more playing their usual composition on World's Edge into Storm Point. நான் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்ச் போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான். Okay. And we did see from those drop spots as well that it looks like we're only going to have one contest right now between Pulverex and North Eption up there at Thunderwatch. So it should be really exciting to see how things play out here. First Storm Point match of the day, match number 4. யார் எங்க டிராப் ஆக போறாங்கன்னு காமிச்சாங்க நான் பார்க்கலையே. And things are getting started. Love to talk about what we've also been seeing from the crafter. If we see any of those longbows, you got to think about the skull piercer, the extended purple sniper stock as well. Dropping from the ship, we get to take a look at North Eption, the team that took game number 2 with 5K. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு bro பாக்க. We're not wasting any time. Let's get into it. He's got the longbow. He's got 14 bullets. 9 அதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் ஆடா. Already getting Slayers knocked. And that was the one contest we said might potentially happen. It looks like Pulverex want to try and push this, see if they can. மிஸ் ஆகுதே. நைஸ்ரா. டச் பண்ணு. First knock comes out. Both teams down to 2 now. டேய். The clutch coming out. ஏடா போட்ட. சூப்பரா Pulverex நல்லா பிக்கப் ஆயிட்டு வர டீம் இவனுங்க சூப்பரா ஆறானுங்க சிரிக்கிறான் பாரு உனக்கு தின்னாலும் வேற லெவல்ரா நீங்க சிச்சினேங்கறா ஏய் சும்மா இருடா from Pulverex, so they were originally supposed to be up with North Eption at Thunderwatch. They went down towards E6 and Jurassic. Dojo kidhar really successful in that area, so that could be where they are staying. And let's talk about why we saw E6 land in Jurassic. They had actually opted to land either there or Antenna. They didn't want to Dark Zero இங்க கிட்டே இருக்கறானுங்க. So instead Pulverex said, "Well, we'll take the fight to you." And now they not only get to loot that vault, but also the rest of Jurassic Park. LG Chivas other side of the map. First time இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டைக்கு வர பார்க்கலாம். So அதனால இவனுங்க நல்ல ஒரு மாற்ற பொசிஷன்லயே தான் டிராப் கிடைக்குது இவங்களுக்கு பார்க்கலாம். TSM அவுட்டா TSM டாப்ல இருக்கானுங்க கமெண்ட்டை பாருங்க. They definitely know that FaZe is going to be rotating away from here, but now if you take a look at where the map is, and I mean right here, FaZe is split up, and wondering how that's going to play out considering the fact that 100 Thieves are running the Catalyst, Bang, and Gibby, so their goal is to try to play for that positioning. North Eption also getting involved in this fight with that similar rotation. Dojo யார் ஸ்பான்சர்னு தெரியல.
Another team that we did talk about here for just a little bit, and I want to see how they play this, is LG, because we saw them play really conservatively yesterday. Pulverex சூப்பரா பண்ணிட்டானுங்க. அவனுங்க நல்லா பிக்கப் போயிட்டு வரானுங்க ஆக்சுவலா. In a top 3 scenario, and it boded really well for them when we typically see them being quite aggressive. Now they've got another zone that they can rotate into very easily based off of their drop, and I'm interested to see how they decide. இவனுங்க தான் நேத்தலாம் அடிச்சு சொறிவிட்டு இருந்தானுங்க எல்லாரும். யாரையும் மதிக்கல. ஓரம்போ எல்லாம் சாவு அப்படியே அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. TS அவனா தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டான். Because in this no-name spot, sometimes we see the circle pool actually exactly where Dom Young-kung has already situated themselves by those rocks. If the buildings where you see 100 Thieves already taking up that space ends up pulling, yes, you have the high ground, but sometimes it pulls away from those buildings, and you see a lot of chaotic fights happening from underneath, or you see other teams sharing up that space from the low ground, but then they're exposed in different directions from the squads that would take a later rotation. When I think about squads like that, I think about LG that are going to be playing by the edge. You think about teams like Gambare, Otosan that are going to be rotating from down beast, so a little bit more of some space that they have to cross. Taking a look at Exit, my team to take your eyes on the very beginning, all right? They said, don't give us so much attention. Maybe it's going to be bad luck. Look, I get that the caster curse exists. என்னென்ன கண்ணு வச்சிருக்கான்? கிரேபர் ஆல்டர்னேட்டர் வச்சிருக்கான். நைஸ். Rocking the purple evil shield. So, not stressing too hard here. They also have information on where that circle is going to be pulling. So, a good position for them to make their next move. Especially seeing how many teams have already made that rotation. We have Dreamfire, Dark Zero, Dom Young-kung, like we saw. எங்க டிராப் ஆக போறீங்க? கன்ஃபார்ம் ஃபைட்டுக்கு தான் போறானுங்க அவனுங்க. Or Northception are going to be making their way there as well as Lasita France. LCTF obesity ஜாஸ்தி இருக்கு bro உனக்கு. போங்க ஜிம்முக்கு போங்க. A few shots here as they're making their rotation, trying to find a little bit of safe space to land. Needing to heal up just a bit as they at least get. Okay, மேல இருக்கிற டீம் தான் அந்த நார்த் பாயிண்ட் நம்ம ஒண்ணாங்க. Pop in the beast of the hunt. Gets the scan, gets the information on the teams that are trying to second match winners இவங்க பார்க்கலாம். போடு சிரானடி நல்ல கிராக். இந்த டீம்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கு பைஸ். See the catwalk also coming on. Forced to use that so that way they can rotate from the back end of this POI, but where can they rotate? If they want to try to take height and wrap around, it's going to take too long, especially with how many teams are already on their way to that circle exiting out of Stormcatcher. Looking to try to take this fight, 30 shots. Nice, didn't even miss one right there. Catches a knock on the side up. Lasita Fonts, after their rotation from the skies, immediately gets sent back to the lobby by Northception. We're on a terror right now. Let's not ignore the fact that they took game number 2, and now they have a good amount of KP to work with here. And that was a little bit of a rough rotate for Lasita France. Obviously, a lot of these teams figuring out where the next zone is going to be shifting, trying to nail down whatever real estate they can, but a lot of it's going to be taken up by those mountains that are in the area. So there's only so much playable space. Charge rifle. As much time okay, to let's see. Work with where charge rifle ஒன்னு கூட நேத்து ஒன்னு பார்த்தேன் அவ்வளவுதான். They have that edge pretty much to themselves now, with the exception of any of those teams that rotate a little bit later that had those farther away drops towards the north that they can now at least switch their focus to and have designful enemy. Okay. It's a really good point, especially if you take a look at the compositions that we've been exposed to. Catalyst has a pick rate of 82.50% thus far after the action that we saw yesterday and continue on for today. That's why you're going to play for these positions, and that's why Dojo are also making a comeback after their performance. Lackluster performance yesterday. Now starting off incredibly strong. Calls in the cat wall as Timmy going to be able to hold shoulder to shoulder with enemy. Nice Hemi stats too that we see. He's got the purple extended heavy mag. They all got full purples, but so does the team right below them here in Mill. It's going to be Riddle Order, and it's also the fight. Okay, அவனுக்கு புஷ் பண்றானுங்க மேல. Both of these teams want information on where the circle is going to be pulling, and that's why this fight is going to ensure. போச்சுடா. Alright, we've got Beast of the மிஸ் பண்றானால. trying to see if they can get some information, make an aggressive push up here onto the group, going up against Dojo. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. அத யார போட்டாங்க? Getting a nice shield crack in there, and now Dojo on the back foot. Tapping back in a way. He had used already the Beast of the Hunt earlier on too, so jumping down from the height for right கீழ போனதா அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அவன் கண்டிப்பா விட மாட்டான். ஆஹா யாரு? டிசைன் ஃபுல் டவுன். ஓகே இவங்க டீமும் ஒருத்தன் டவுன். அந்த ஒன் டாப்ன்றவன். அவனு போட்டா முடிஞ்சிச்சுடா. கம் ஆன் இவன் லோ 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 லோ. சூப்பரா போடுங்கடா வேற மாதிரி. ஆறா மாதிரி டீம். நைஸ் நைஸ் நைஸ். இவன் முடிக்கிறானுங்க ஒரு ஸ்குவாடையும் முடிக்கிறானுங்க. குட். நல்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆக்சுவலா. இவனுங்க புஷ் பண்ண விடுறானுங்க. தட்ஸ் ரியலி குட். புஷ் பண்ண விடுங்க. அப்பதான் நமக்கு ஒரு நல்ல ஹேண்ட் இருக்கும்.
ஆப்போசிட்ல வீக் டீம்னா பரவாயில்ல. இவனுங்க ஒரு மாதிரி செப்பரேட் ஆயிட்டானுங்க அந்த டீம். அது இவங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு. டீமி ஒன்றும் டம்மி கிடையாது அந்த இடத்துல. அவனும் முடிச்சிட்டான். குட், இஸ் குட் ஃபார் தட். Oh man, that must have been the first shot that Nocturnal taken through at least the டேமேஜ்க்கு பாயிண்ட்ஸ் இல்ல, பார்க்கலாம். they ain't gonna know, but now they கிரேபர் வச்சிட்டு அதட்ட 140 எடுத்தா மாட்டி ரெண்டு கொலாட்ரல் மாட்டிச்சுனா போதும், ஜாலி ஆயிடுவானுங்க, புஷ் பண்ணிடுவானுங்க. ஏண்டா 3 டீம் ஒரே இடத்துலடா இருப்பீங்க. ட்ரீம் ஃபயர் ஒண்ணு. நான் ஐஜிஎல் போடு 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 போடு. டீம் புஷ் பண்ணல. டீம் புஷ் பண்ணலங்க, தப்புங்க. The team that's going to be hanging out on the high ground here with the squad moving in from the bottom. சே அவன் டீம்ல அந்த 3mg தான் ஓரளவுக்கு இது பண்ணுவான். ஐஜிஎல் அவனா வர வந்துட்டாங்க. போடுறா போடுறா. கன் எடுத்துனானா அந்த இடத்துல வேலை முடிஞ்சிட்டு இருக்கும் பைஸ். With them being down to 2, but now they're going to have to heal up and make sure that no one's now turning their attention on to SAF. It was safe in the moment. Xset also having backed off just a little bit. There was a moment where I think DZ was potentially looking for a third party. They kind of moved over. அத மேல ஓடி வந்துட்டு வெட்டியா ஒரு 3 செகண்ட் இருந்தானுங்க, அப்ப போட்டுறலாம். மேல ஏறி அடிக்கும்போது ஒருத்தன் அடிக்கும்போது இன்னொருத்தன் சேர்ந்து அடிச்சிட்டா அந்த டீம் செத்துரும் பைஸ். மேட்ரே அதான். Alongside with 100 Thieves, and it continues pulling towards these buildings instead. எல்லா ஷாட்ஸ் லேண்ட் ஆயிடும்னு சொல்ல முடியாது. 50% தான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும். மிச்ச 50க்கு இவன் அடிக்கலாம். ஸோ 100% அவங்க செத்து தான் போவாங்க. ட்ரை கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் நெய்டுக்கெலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இவனே அடிச்சிருந்தா கூட நல்லா தான் இருக்கும். அந்த நெய்டு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணல. Either a survey beacon, it looks like they're in their building on the high ground, and that will allow them to get more information. டாப்ல இருந்தானுங்க நேத்து. புடியே லூஸ் பண்றானுங்க அத. Let's jump into a listening right now with Xset to make their next move to hear what they're going to do. ஓகே, அங்க இருக்கானே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. மார்க்கெட் ஷூட்டான். போடுமா போடு. I missed my bullet. In here, Brennan, on the sword. Newcastle. போடு one. Oh, fuck. I killed him with my Q. I thought I got the kill, man. I was so hyped. Jumping off here. Okay. It's a purple armor Newcastle to our west. This team's gonna fucking ruin our day. அந்த ஹெட்ஷாட் விழுந்திருக்கலாம், பட் புல்லட் வேஸ்ட் பண்ணாம விட்டான் போல. Sliding down. இப்போ இவங்களுக்கு சேவ் பண்றாங்க. வாடே. This Newcastle's annoying. Newcastle bang. Newcastle team's going southwest. Bang 36 blue. Okay. You need Phoenix? Yeah, I do. Okay. I just got 2 bursted. All right, well, sounds like Xset is having as much fun as the crowd is right now, waiting for those Kraber shots to come through. Knock his big shields off of people. I thought he's about to get a haircut, I'm not gonna lie. I feel like he saw it and then said, never mind, and then tipped from underneath the rock. He was about to get domed right there. Holding back the patience from Nocturnal, and I just love the comms too. They were looking at Gambare originally, who was off to the side when they were making a comment about the Newcastle, saying, you know what, that Newcastle's annoying. That's Younghee, by the way, who's now made that rotation alongside the rest of his squad to the south side. Okay, இவனுங்க புடிக்குறானுங்க. ஜோன்லயே நக்கறீங்களேடா. கேளே இப்படி பண்றீங்க. நேத்து இதே தப்பு தான பண்ணீங்க. என்னத்தையோ ட்ரை பண்றானுங்க பைஸ். என்னன்னா புரியல நமக்கு. நமக்கு பார்த்தா தான் புரியும் நினைக்கிறேன். டாக் 0 யார் கூட சண்டை? அடி வந்துச்சு. Using the tree for some natural cover, but they've used up the cat wall. Is it worth it here with 2 other teams in this area? Like you said, this could be a huge opportunity for Dojo to take out some heavy hitters in this lobby. Dark Zero realizing that it might be a little safer to play back just a bit. பின்னாடி டோஜோ இருக்கானுங்க நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல தான் டோஜோ இருக்காங்க. Make sure, especially Jen going down. போடு smoke launcher, come on. No way, it was literally one. The smoke launcher is just enough. போ என்ன கிரசிரா உனக்கு ராசா. We were waiting for Dojo. Taking you back to the dojo. It's time to get some training in because Designful's got some hands. Geo. விட மாட்டேங்கறானுங்க. அக்ரெசிவ்ங்க இவனுங்க.
catwalk going up. இந்த பாருங்க அக்ரெசிவ் விடுங்கடா கொஞ்சம். Nocturnal then finally gets the Kraber shot. Takes down Lemon. And this is going to be the Dojo versus Dark Zero fight. டீம்மேட் அங்க அடி வாங்கிட்டான். வரலாமேன்ற ஒரு இது இல்ல. சாவுங்கடா நீங்கன்றா. விட மாட்டான், விடவே மாட்டானுங்க. ஹீலும் பண்றது இல்லை இவனுங்க. அங்க பாருங்க. சம்மடி அங்க உள்ள மாட்டினானுங்க. அவங்க யார்? அவங்க தான் டாக் ஜீரோன்னு நினைக்கிறேன். They have a catalyst. ஐயோ டீமே தனியாக மாட்டினாங்க அங்கே. இவனுங்க வேற கரெக்டாக மாற்றி விட்டுறானுங்க. அதில் இன்டென்ஸ் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கும்போது பைத்தியக்காரனாங்க. ஓடுங்கடா அங்கே காட்டுங்கடா. Enter Force 36, like you mentioned, also being one of the squads in this area. That's 4 teams approaching from the southwest side into where this next circle's pulling. And guess what squad? I'm so glad you said I was gonna say that one squad that has gotten such a good Alliance போனவாட்டி இவங்க தான் டோஜோ விட்டு செத்தானுங்க. One of the best team in the tournament. டாப் 5ல வந்துருவானுங்க இவனுங்கலாம். அந்த அளவுக்கு நல்ல டீம். பா மாட்டி இன்ஸ்டன்ட்டா 2 bars கம்மி ஆகுது. But it's always so nice to see familiar faces make their way back to land. Lions playing off the low ground here. ஏன் தனியா இருக்கான்? என்னாச்சு இவன் டீம்மேட்ஸ்ங்க? ஒருத்தன் எஃபெக்ட்டுங்க. ஓகே கரெக்டாக இருக்கானுங்க. ஆனால் நல்ல பொசிஷன் கிடையாது. நல்ல பொசிஷன் தான். இல்லை ப்ரோ மாட்டினானுங்க ப்ரோ அலையன்ஸ். Or else you're going to end up like Phony Head right here, who has to rat this out with white Evos. Oh, that's less than ideal, but there's so much chaos going on. The Phony might be just able to survive. Peacekeeper 30-30. நக்கல் தானே உனக்கு ரேங்க் ஆடுறீங்க. Alive going for that res. Gibby coming in clutch here, able to get the squad back up, but they are getting pushed on by LG. Open up, get ready. Throw in the fire, gets the crack. ஹீல் பண்ணி ஆகணும். Eliminated from your feet as LG. பண்ணுங்க. போடு. பட்டு. மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க. இல்ல தூக்கிட்டாங்க. அங்க ரிவே நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல not pushing. ஏய் நைஸ்ரா போட்டான்டா. அடுத்து சுள்ள போட்டானுங்கடா. அவனுக்கு தான் டைம். பீஸ் கீப்பர் ஓகே. நேத்து நான் பார்க்கவே இல்லை ஒரு பீஸ் கீப்பர் கூட. அதான் ஒரு நாள்ல எவ்வளவு சேஞ்சஸ் பண்றானுங்க பாருங்க அவங்க. That's their comp, you know. They're running the Watson that can scan the ring console. They're running the crypto to see how many teams are around the area. They got the EMP ready. Okay. Oh, the shot stood. சரியான டேமேஜிங். ஜோன் அவுட்ல போய் அந்த கிரிப்டோ இதெல்லாம் தப்பிச்சிக்கிறான். ஏய் நல்லா அடி உளுதுறா. போடா உள்ள. போடு. ஏய் இவன் மரத்துலலாம் ஏறான். எங்க என்னங்க இதெல்லாம்? வா ஐயோ done and dusted. Exit, like you said, Vicky, making the call early to move a little bit farther north. Okay, Dojo இன்னும் உயிரோட இருக்காங்க. Good. எத்தனை 6 squads left. Good. Top 3 வாங்க இந்த வாட்டியும். Seal crack. கஷ்டம் அங்க பாத்துட்டான். அந்த 100 thieves போடுங்கடா. அதுல இருக்க 100 thieves அவங்க தான் அவுட் ஆஃப் ஜோன் போனாங்க அப்போ. That time, right? You got a knock, I think so. No, knock. அவங்க ஆப்போசிட் டீம் எடுத்துருக்காங்க. பிஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்போ பார்த்தாலும் தனியாக மாட்டிக்கிறானுங்க. அசென்ட் தான் அது பக்கத்து டீம். போடு. ஓ அது 100 thieves இல்லைங்க அடிச்சது. அடி வாங்கினது அலையன்ஸ். இதோ அசென்ட் வராங்க. டாக் ஜீரோல ஒருத்தன் தான் இருக்கான். இவன் இந்த நிலைமை காணுக்கிட்டு இவனுங்க தான். டோஜோ தான் தப்பா போட்டாங்க.
happens right there. Now Ascend have nothing to worry about from their backs. All they have to do is focus on who's coming in from the front, and there's a very real possibility that Dojo and Exit might run into each other first. Unless Dojo agrees, Ascend பார்க்கலாம் இந்த வாட்டி போன வாட்டி அசன் தான் டோஜோ முடிச்சாங்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாங்க they have a very very good position பார்க்கலாம் enemy heal பண்ணலாம் அங்க மேல பண்றான் ஓகே Well, Ascend are safe in the south side of that circle. Timmy with these hemi shots gets the beam once again. He's got the digi threat on the R9 here too, and they have that slight high ground. Wondering if they have the catalyst wall on top of that. That's going to be so important for a circle like this. And this is why Ascend cleared out their backs. They saw what was going to happen back. எட்டி பார்த்தா அடிப்பாங்க முடிப்பேன் அண்ணன்றான் எட்டி பார்க்க கூடாது நீ உனக்கு யார் அதெல்லாம் கத்து கொடுக்குறா செமாடி அடிக்கிறானுங்க அசென்ட்ங்க அசென்ட் இங்க இருக்கானுங்களா இது அசென்ட்டான்னு தெரியல எனக்கு இதுதான் அசென்ட்னு நினைக்கிறேன் நான் அவுட்ல இருந்து அவங்க தான் வந்தாங்க ரெண்டு டீமே இவங்க மட்டுமே ஹோல்ட் பண்றாங்க காண்டுங்க ஓகே டிசைன் ஃபுல் நல்லா மாட்டிக்கிட்டான் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மோக் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மோக் வரணுமே டீமே என்ன புடுங்கற பண்றா சப்ஸ்டாப் ஓகே எப்படியா ஜெயிச்சிருங்கடா அசிங்கமா இருக்குடா கமான்டா He's got less than 25 seconds on the clock. He should be யாருங்க எக்ஸெட் இவனுங்க they never missங்க எக்ஸெட் பக்கத்து டீம் பக்கத்துலயே இருக்கானுங்க any of Dojo or Exit commit first, their backs will be exposed. சரியான அடி சாவுனி அசென்ட் ரெண்டு மேட்ச் 2 டைம் ரெண்டு வாட்டி வின் பண்றாங்க ஒரு டிசைன் ஃபுல் புரா ஒரு ஸ்டக்டா பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் இல்ல Oh. On the other side too, taking it off angle, design gets melted down. Enemy gets the knock on Nocturnal. Oh, எடுத்துறான் வல்கரி அசென்ட் தான் போட்டுருக்காங்க நைஸ் Which of these teams are going to capitalize? Timmy is dealing with Ascend himself, adding in pressure to the right. யார நான் காவல இங்க ஒருத்தன் ரொம்ப லோவா இருக்கான் கீழ ஹீல் பண்ணிட்டாங்களே Beautiful communication that works currently. சூப்பரா பாய்ஸ் நல்லா பிக்கப் போறீங்கடா போடு ஆஹா இன்னொரு டீம் புஷ் பண்ணிட்டாங்க பெஞ்ச் கஷ்டங்க போடு சரியான பேங்கல் சாவுங்க சரியான அல்ட்ரா டீம் நைஸ்ரா சூப்பரா எனிமி ஹீல் பண்ணலனா காண்டு பனிரு எப்படியாவது பனிரு இவனுங்க புஷ் பண்ணானுங்கன்னா யோசிக்கவே மாட்டானே இவனுங்க மேல இங்க வந்து அடிச்சிருவானுங்க இவனுங்க அங்க போயிட்டானுங்க எப்பா டிமி இந்த டோஜோ சேஃப் ஓகே ஐ கேன் நாட் சே ஃபியூஸ் அல்ட் வர இருக்கு ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபியூஸ் அல்ட் எங்க போகுதுன்றதுல தான் இருக்கு ஓகே ரெண்டு பேருக்கும் போட்டோம் டோஜோ தான் எய்ம் வச்சுறானுங்க போடு ஈவாக் யாரா நீங்க டோஜோ மைட் வின் Oh my days, Dojo won guys. Let's go. Nice. Super. Pakkada. Super guys. நல்லா பண்றீங்க. நேத்தை விட இன்னைக்கு சூப்பரா ஆறீங்கடா. Nice-ஆ. You guys deserve this boy. Good. பக்கா. சம்மடா உங்களுக்கு chatல வர ஹேட்ட பாருங்கடா கொஞ்சம். இதுக்குனே ஆடுறோம்டா நீங்களா அங்க பாருங்க போடு இங்க சாட்ட பாரு நைஸ் கைஸ் சூப்பர் really nice you guys deserve this இது அவங்க அப்பா nice I'll clip this அவன் ஜாலியா வராங்க பாருங்க டிசைன்ஃபுல் Let's go. Enemy design full team. Nice guys. Actually, first ஒரு லேண்ட்ல ஒரு வின் எடுத்துட்டானுங்கல. இதுவே பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு. Except design full IGL.
Dojo goated. Axela designful. இவன் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். designful. நல்லா புஷ் பண்ணி நல்லா சரியான ஓப்பனிங் கொடுத்தான். பக்கா. But with the KP that we also got to see earlier on from the enemy, the damage that was putting down after they took that first initial fight into Are you winning, son? the very end. Timothy is Timothy for a reason. Let's take a look at the final circle of the சரியான பிளேயருங்க. The patience. சூப்பரா பாய். நல்ல விக்கி. Dojo got the mojo. Wow bro, Kriti bro. Welcome to the stream. Thank you for joining. பாத்தீங்களா வேற மாதிரி அச்சானுங்க. செமையா இருந்துங்க. சரியான பிளே. But it was the focus. Even when Dojo was in a bad spot to call the evac tower so quick in a situation like this. ஆக்சுவலா கேம் வந்து எக்ஸெட் கையில இருந்தது. யார் வின் பண்ணணும்னு எக்ஸெட் வந்து ஜெயிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அவனுங்க யார்கிட்ட நெய்ட்ஸ் அண்ட் அல்ட் த்ரோ பண்றானுங்களோ அவங்க அவுட் ஆயிடுவாங்க. இன்னொரு ஃப்ரீயா இருக்க டீம் இவங்களை புஷ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது. மீன்வைல் இன்னொரு டீம் வந்து எக்ஸெட்டா அடிக்கும். இதுதான் கதை அந்த இடத்துல. இது அமைஞ்சது ஆக்சுவலா சரியான பொசிஷன் டோஜோ அந்த இடத்துல நவர்லையே அவனுங்க போட்டு அந்த ஈவேக்லாம் சூப்பருங்க. மரத்துக்குள்ள போகணும் வேற லெவலுங்க. அதெல்லாம் சூப்பரா பண்ணிட்டானுங்க. பக்கா பக்கா உண்மையாவே. ஏவா சரியான விக்டரிங்க. யூ கைஸ் டிசர்வ் இட் ஆக்சுவலி. Was 6 KP. As we take a look at this second page, Wolverex did get that 4 KP, but it was the chaos that we also saw in that no-name spot before the circle pulled closer to where Exit was holding that high ground building just in case. It did end up pulling on that side of the rock. Some big brain plays out of Nocturnal there, setting the squad up for success. And at this point, they have to be feeling good. They're having a really solid series. Nice. Getting yourself to Teamy haters come out now. சூப்பரா. இவ்வளோலாம் பண்ணாதீங்கடா. Dojo is second in total points. Oh, அப்படியா? Each and every one of the members of Dojo having so 6000 damage, 12 assist, 1 placement, 11 kills ரா. சும்மா கிடையாதுடா. ஐயோ அப்ப எங்க ஏறிட்டு இருப்பானுங்களே இவனுங்க பாயிண்ட்ஸ். To make it through the LCQ. They deserve. He's got some supporters here. He's got his dad in the crowd. Are you winning, son? Well, I'm sure he's happy because he's definitely winning right now. Sitting in second place after that performance in game number 4 in the overall standings for this group. And I know we've talked about them a lot, but I feel like we should probably hype up Ascend as well. Not only because of just today's performance, but because still in 29 update ஆகுமோ? Have a great showing in the split 2 playoffs and to turn it around it's இதுதான் வந்து குரூப்ஸ். Dojo 4th place வந்துட்டாங்க. சூப்பரா. பக்காடா. எப்பா வந்துட்டீங்கடா மேல. நைஸ் டாப் 10 குள்ள வந்துட்டீங்க. டாக் 0 அலையன்ஸ் ட்ரீம் ஃபயர் பெரிய பெரிய டீம்லாம் கீழ இருக்கீங்க. ஏய் ஃபேஸ் என்னடா 18th போயிட்டீங்க. ஏய் என்னடா நீங்களா பண்ணி போயிட்டீங்க. பரவாயில்ல. Dojo in 4th place. Nice. New teams வருதுங்க. That's good actually. Dojo might win. 4th place வந்துட்டாங்க. That's a very good thing. இதே மாதிரி ஆனானுங்கன்னா they might man. They might win the LAN. Who knows? I support them actually. But still the chances are low. அவங்க இன்னும் போகணும். நிறைய இருக்கு பார்க்கணும். டேய் நைஸ்ரா பாய்ஸ். உண்மையாவே அப்பா கொஞ்சம் உண்மையாவே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குடா. ஏன்னு தெரியலடா. நைஸ்ரா. TSM is not playing. Next இதுல வருவானுங்க அவனுங்க. பக்கா சரியான இது. Proud of you மேரா பேட்டாஸ். Ascend சொருறானுங்க இவனுங்க என்னன்னு தெரியல. என்னாச்சு டிஎஸ்எம் வந்து இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கா பிஹேவ் பண்ணிட்டானுங்க. அந்த கேன்ல அடிக்கிறானுங்க எல்லாரையும். ஜெயிச்சே ஆகணும்னு இருக்கானுங்க. And when we're talking about the clutch choice to go to the northern side on behalf of Exit, you saw just how scary and detrimental it was to stay on the southern side, because while
you were casting, all of a sudden, the kill feed lights up and we lose 4 to 5 teams in a matter of a minute. And that's what happens if you aren't making those reads just the right way at the right time. It is a night and day difference when it comes to your placements, and then obviously the potential KP that's coming along with it. Ascend didn't have to do too much, but then they also did the really smart thing of knowing that there was still a few rats in the area and they weren't going to let the rats down from the back end of that zone. Bro, ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சானுங்க bro டோஜோ. சரியான பிளேங்க. வேற லெவல் கேட்ச்டானுங்க எல்லாத்தையும். வேற மாதிரி ஆனானுங்க உண்மையாவே. சரியான பொசிஷன். எத்தனை ஸ்குவாட் வைப். எப்பா ஆடுனா வெச்சு உரிகிறானுங்க எல்லாரும். யாரா நீங்களா? தொர்விட்டானுங்க உண்மையாவே. அத்தனை டீம் டவுன் இவங்க கிட்ட மட்டுமே 11 kills ஹோல் டீம் சேர்ந்து. சரியான அடிங்க. 11 kills bro. 6000 மேல டேமேஜ் bro. For the start of time between those three teams at the very end of that circle. Love to see. வா ரொம்ப பொறுமையா ஆடுறானுங்க bro. நேத்தை விட கேம் பிளான் டோட்டலா சேஞ்ச் பண்ணிருக்கானுங்க நினைக்கிறேன். சூப்பரா பண்றானுங்க. What the fuck 11 kills. ஆமா bro. I mean we see past 10 minutes சார் ஓகே பொசிஷன் bro ஜெயிச்சிட்டானுங்க. ஆமா இது அதுதான் ஜெயிச்சிட்டானுங்க. 4th place வந்துட்டாங்க. 29 எங்கேயோ லாஸ்ட்ல இருந்தானுங்க இவனுங்க. இந்த ஒரு மேட்ச்ல 2 மேட்ச்ல ஏறனானுங்க. டக்கு 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 முன்னாடி வந்துட்டானுங்க. இதே தான் ஸ்கிரிம்ஸ்லயும் பண்ணானுங்க. நான் நேற்று சொன்னேன்ல இதே தான் ஸ்கிரிம்ஸ்லயும் பண்ணாங்க. தோத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. டக்குன்னு ஏறினானுங்க ப்ரோன்னு. நேற்று ஐஜிஎல் சுத்தமா சரியில்லை. கேவலமா இருந்தது. இன்னைக்கு பக்கா சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. செம்ம செம்ம உண்மையாவே பக்கா சரியான விக்டரிங்க உண்மையாவே. ஐ எம் ஹாப்பிங்க உண்மையாவே. செம்மையா பண்றானுங்க. சூப்பரா அசன்ட் தான் இவங்களுக்கு வந்து இப்போ வில்லனா நிக்கிறானுங்க முன்னாடி. எங்க பார்த்தாலும் அடிக்கிறானுங்க. அவங்க டிராப் ஜோனா அசன்ட் கிட்டே தான் இருக்கு. டாக் ஜீரோ மரணடி வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க எல்லார்கிட்டயும். சரியான அடி விழுது. அவங்களுக்கு டிராப்பிங் இடம் சரியில்லை. எதுன்னு தெரியல. Especially if they have another opportunity to get more points on the board in the next couple series, there is a very real possibility that someone will opt to grief someone if they can keep them dropping முடிய போகுது. I love how you bring that up. It's true. It's that comes into play in the future. பார்க்கலாம். இறங்கனோனே ஒரு டீமுக்கு அடிச்சுப்பானுங்க இப்போ. It's about planning ahead and what you could do if you've already had the points necessary to sit comfy. Getting started here with game number 5. We're going to have to see. Element 6 இவனுங்க பாவம் bro. இவங்க ரொம்ப ட்ரை பண்றானுங்க एक्चुअली. நான் they doing something. ஏதோ ஒன்னு பண்ணிக்கறாங்க. இவனுங்க தான் எப்பவுமே அடிச்சிரான். ஃபர்ஸ்ட் சண்டே உங்களுக்கு தான் வருது. Okay. This is the original 50-50 that we were expecting coming in. Like they're in trouble with Slayers going down first again. Super. நல்ல escape. எனர்ஜி ஆமா அங்க இருக்கு. அது எடுக்கலனா கஷ்டம். Getting contested all day yesterday. They struggled with it up against Go Next a couple of times. 100 Thieves this time not looking like they're struggling, putting E6 on the back foot and holding some really solid angles. Okay. பாத்துட்டா மேல இருக்குது. Are in a rough position. I just really like the mind games. Our Power we're not going to land Jurassic Park, and E6 probably thinking that they would get contested again. Did not land Jurassic Park, which makes it completely clear, which then forces E6 in this thought process of okay மேல பிளேஸ்மென்ட் எடுத்துட்டானுங்க. good பார்க்கலாம். சுத்தி விளையாடலாம் bro. இப்போ இவனுங்க பில்டிங் உள்ளோட வெளியில பிளேஸ்மென்ட் எடுக்கறது பட் சேஃப் இல்ல. பட் உள்ள இருக்கிற டீம் மட்டும் அங்க இருந்து பிரசன்ட் ஆயிருந்ததுன்னா முடிச்சிடலாம். சரியான பொசிஷன் இது. பபிள்குள்ள யாரோ இருக்காங்கன்னு கால் வந்துச்சுன்னா இறங்கி உள்ள அடிச்சிடலாம். நல்லா இருக்கும். இறங்கி இல்ல மேல இருந்தே சொல்லலாம். இந்த பபிள் அந்த மாதிரி போடவே கூடாது. எல்லாம் ஷாட் ஓடுச்சு. Come on fuse down. Nice squad wipe. பாருங்க இன்னும் டாக்ஸிக்கா இருக்கானுங்க. Element 6 100 Thieves. நான் சொன்னல Element 6 எப்பவுமே உனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆயிரானுங்க. இவனுங்க கிட்ட 100 Thieves ஒரு நல்ல டீம். இப்போ இல்ல முன்னாடி பட் ஓகே இப்போ அளவுக்கு அவனுங்களோட கம்பேர் பண்ணாதான் நல்லது. பார்க்கலாம். டாக் ஜீரோ ஃபைட் எடுக்கிறானுங்க. அடப்பா ஏறணும்னே அடிச்சிட்டானுங்கடா அவனை. பார்க்கலாம் போடு. சிரான ஷாட் லாண்ட். ஜீரோ கம் ஆன்.
1 HP அத டவுன் இவன் நேத்து ஃபியூஸ் ஆனா இப்போ பெங்களூர் ஆடுறான் அவன் சோ அதான் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன் டோஜோக்கும் டாக் ஜீரோக்கும் ஐயோ டோஜோ எலிமினேட்டடுங்க This is to highlight how many teams that are so quick to rotate here on where the circle is going to be pulling. Because look at the minimap; they already have it. Tojo eliminated. Dark Zero போட்டாங்க. This could be pulling towards the outskirts of North Flag, okay. close to இவன நாய் that துரத்திட்டு இருக்கு. area where the Dragon Ball Z buildings sometimes are located. And you can see how many teams are up in the north right now, trying to battle for that area. Tom Young-kung, another team yesterday had fantastic performance that we were able to talk about a little bit here. One of the early rotators in their near SAF. They've got Ascend coming in on the backside. They could find themselves here in a pinch in just a moment, knowing that they want to kind of hold this area down. So those 3 buildings right there, that's what I was talking about. We've seen the circle pool on the outskirts of that last third building to the left side of the right of where okay, except Dom Young-kung situated in. If it does pull towards there, there's a lot of except இவனுங்க ஓரளவுக்கு வருவானுங்க பார்க்கலாம் unless a team just rolls right in ஓயோ போட்டானுங்க டக்குன்னு அடிச்சானுங்க முடிச்சானுங்க 19th பிளேஸ்ல அவுட் ஆவனுங்க டாக் ஜீரோ நாக்கற எடுத்தானுங்க பட்டு முடிச்சானுங்க இது பாத்துக்கலாம் இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் மெயின் மேட்ச் 5th மேட்ச் இது பரவாயில்ல 4th பிளேஸ் வந்துட்டானுங்க பாயிண்ட் இறங்காம இருந்தா சந்தோஷம் பொல்வரெக்ஸ் எங்க இருக்கானுங்க இப்போ அவங்க கையில கொஞ்சம் இது இருக்கு பில்லட் ஆர்டர் ஓகே மேல இருக்கானுங்க ட்ரீம் ஃபயர் எங்க போறானுங்க ஓகே ட்ரீம் ஃபயர் சண்டைக்கு போறானுங்க பெல் அடிக்கிறானுங்க AS Creation where are you from living I am living in Tamil Nadu bro India பாருங்க ஒரே நிமிஷம் பெல் அடிக்கிறாங்க கவுத்து I'll be back in 1 minute. Teams that have a Newcastle, Geo, in this case, that Newcastle wall is going to come in clutch. But then the cat wall as well, in the same situation, to block out sight, Dark Zero. But in that squad from inside with the Watson fences, this could be a send maybe. We have to see with the Catalyst, probably not. Trying to find the squad. Dark Zero second fight. At the same time, and it was a send. யாரா அசெண்ட் போட்டானுங்களா என்னங்க அசெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் டீம் தான் அவங்க சொல்லிட்டேன் 2வது ஃபைட்ல வின் இவனுங்க அதே பொசிஷன் சேம் பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணி செகண்ட் ஃபைட்லாம் கஷ்டங்க they won LCDன்ற and they go down to Riddle Order, caught out on that rotation. We also had seen AC Creations, if you're new, hit the sub button, bro. It'd be a great help for me. A little bit wider, a little bit safer, and oh, stats. LCDF might be wishing now that they've done the same. Dogma. Calm before the storm. What? என்ன டீம் அவன் ஃபேஸ் நினைக்கிறேன் ஃபேஸ் கிடையாது lack of cover, you're trying to shoot through the smokes, and you know so many of these teams already have a digi threat. Interforce 3. Interforce 36. The other team that's playing off that slight lip, the low ground. There's over 7 teams in this north side of the circle, by the way. IOY having to pop the shield bat, while Aimbot with the gold Evo is going to be able to pop up that cat wall. And this is the moment where the teams are going to start rotating in. The circle closing in right behind them. Again, this is north side. That is going to be exposed. And the circle and where it's pulling. கண்டிப்பா ஐரோம் bro. Thank you bro. Hanging out by. Sometimes it also pulls towards the buildings to the south side. But this is such a good spot. bro 2 மேட்ச் தொடர்ந்து வின்னுங்க போன 2 மேட்ச் தொடர்ந்து கிரிப்டோங்க அவங்க மெயின் கிரிப்டோ IGL கிரிப்டோ வாட்சன் போறானுங்க கேட்டலிஸ்ட்ல 2 வாட்சன் அப்புறம் இன்னொருத்தன் என்னன்னு தெரியல பெங்களூர் தான் நினைக்கிறேன் அசென்ட் அவுட் இப்போ அவுட் இப்போ அலையன்ஸ்க்கும் யாருக்கும் சண்டை போகுதுன்னு தெரியல அலையன்ஸ் வெயிட்டிங் எஃபெக்ட் நான் நேற்று சொன்னேன்ல வந்துட்டான் தரல அவன் கிடையாது நீங்க சொல்றது யாரும் தெரியும் அவன் கிடையாது
போடுனா சொன்னேன்ல நெவர் மிஸ். That's why he's here. சொல்றான் பாரு ப்ரோ வெயிட் ப்ரோ அவன் எஃபெக்ட் மிஸ் நெவர் மிஸ்ங்க அவன். போ அவ்வளோ ஸ்குவாட் முடிஞ்சு. Area 310. And we talk about the rotation. Bro, இவன் வெயிட்டுங்க அவன் எஃபெக்ட். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர். நல்லா ஆடுறது யாருன்னா இவன் சொல்லிடலாம். இவன் அப்புறம் டிசைன் ஃபுல்லு இவங்க 2 பேரும். புரியல. ஆமா 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 இவெல்லாம் கோல் ஷீல்ட் தான் ஆடுறான். டக்கு டக்குன்னு ஹீல் வேணும் ஃப்ராகர்ல. எல்லா டீம்லயும் கோல் ஷீட் இருக்காங்க. கிடைக்கிறான் ஒருத்தன் எடுத்துக்கிறான் கோல் ஷீல்ட்ல கண்டிப்பா. அதாவது நல்ல டேமேஜ் பண்றவங்க கோல் ஷீல்ட்ல தான் இருப்பாங்க எப்பவுமே. அதாவது டீம்ல இவன் எல்லாரையும் அடிப்பான் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்கல்ல. ஐயோ நான் டவுனுங்க. டாக் 0 3வது டீம் சண்டை எடுக்கிறானுங்க. பாயிண்ட்டுக்கு அலையிறானுங்க இவனுங்க. பார்க்கலாம் இருங்க. ஏன்னா இவனுக்கு ரொம்ப லோவில் இருக்கானுங்க. 14th பொசிஷனில் இருக்காங்க. தப்பு இவனுங்க. இவங்கெல்லாம் 3 டைம் சாம்பியன். கம்ப்ளெக்சிட்டி ஏய் கமாண்ட்ரா ஈஸிரா அவங்கலாம். கமாண்ட்ரா கம்ப்ளெக்சிட்டி உங்களுக்கு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு போடுங்கடா அவனுங்களே. ஓகே 3வது ஸ்குவாட் வைப்பு இவனுங்க. டாக் 0 பாயிண்ட் எவ்வளோ ஏறி இருக்குன்னு தெரியுமா பாட்? புரியல. டாக் 0 3வது ஸ்குவாட் வைப்பு சும்மா கிடையாதுங்க. இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ல 3 ஸ்குவாட் வைக்கலாம். கம்ப்ளெக்சிட்டி ஓகே தப்பிச்சுக்கிட்டானுங்கப்பா வந்துட்டானுங்கப்பா சந்தோஷம். வாங்க வாங்க இன்னும் 13 ஸ்குவாட் இருக்கு. அதுலயே 3 ஸ்குவாட் வைப்பினுங்க. இப்போ சும்மா ஹோல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துட்டாலே போதும் ப்ரோ. பழிச்சுப்பானுங்க இவனுங்க. டாக் 0 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இனிமே தேவை. கோல்டு வச்சிருக்கான். ஸ்னைப்பர் ஆமா ஆமா அது பெங்களூர் தான். எஸ் நல்லா இருக்குல்ல. எனக்கு பிடிக்குங்க. அது சிம்பிளா செம்மையா இருக்கும். எனக்கு அது பிடிக்கும். பிளட் டவுன் ஊரு ஃபுல்லா கேட்லிஸ்ட். ஹரைசான் கேட்லிஸ்ட் ஹரைசான் கேட்லிஸ்ட் கேட்லிஸ்ட் தான் இன்னும் நிறைய இருக்கு. பிளட் டவுன் நிறைய எடுத்தாங்க தெரியுமா போன மேட்ச்லாம். ஐயோ அந்த குட்டி பையன். ஓகே எக்ஸெட் இவங்களும் நல்ல டீம் தான். போன வாட்டி கடைசி வரைக்கும் வந்தானுங்க. புரியல. ஓகே இவங்க தான் அலையன்ஸ். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே வரானுங்க இவனுங்களும் பார்க்கலாம். ஓகே இவன் ஒருத்த மட்டும் 300 டேமேஜ். அலையன்ஸ் vs ஃபேஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங். ஸ்னைப் டவுன் 3 இருக்கான் ஃபேஸ்ல. போனி ஹெட் ஸ்னைப் பார்க்கலாம். And they hear the fighting that's happening. There's another choke that either of these teams could rotate to if they don't want to deal with 100 thieves, but then they would have to be in the line of sight of exit. ஓ வெளிய வந்துட்டானுங்க இவனுங்க. ஸ்னைப் டவுன் 3 இவனுங்களா. ஓ இன்னொரு ஸ்குவாட் கூட சண்டைக்கு போறானுங்க ஸ்ட்ரைட்டா. ஐயோ பிஞ்ச் ஆயிருவானுங்களே. And I think FaZe have seen LG out in the open. I know 100 Thieves was looking their direction as well, so LG going to have to decide how they want to handle this, backing off just a bit, and FaZe is not going to overextend too much, but they are moving as a trio right now. FaZe might have decided that it's going to be easier for them to go through LG instead of worry about Alliance, and Alliance might take that opportunity to try and push through to choke and avoid all of it. Alliance ஏன்டா புஷ் பண்ணல நீங்க அவனுங்கள? பிஞ்ச் ஆயிருப்பானுங்க கண்டிப்பா Alliance. பண்ணிருக்கலாம் இவனுங்கள ஃபேஸ். ஓகே இப்போ சம்பந்தமே இல்லாம LG ஜிவாஸ் கூட சண்டை போறானுங்க. பார்க்கலாம் ப்ரோ. இவன் 5 கில் ப்ரோ ஒருத்தன். இவனுங்க என்ன ப்ரோ வர்றக்க மாதிரி விளாட்றானுங்க. டாக் 0 ஒருத்த மட்டும் 6 கில்லுங்க இப்போ 1000 டேமேஜ்ங்க. ஏய் மனசாட்சியே இல்லை ப்ரோ இவனுங்களுக்கு. 3 அசிஸ்ட் வேற.
He's got 6 kills to his name. The follow-ups are இப்படி there. ஆடுறீங்களடா And burden. But playing on the edge of where the circle is going to be pulling, which is going to be that water. புரியல Complexity were also very patient in holding the spot. செம்ம பிளேஸ்மென்ட் அங்கேயே வாழ்றானுங்க அந்த குழியிலேயே There's another team on the other side. They didn't know போடு it was போடு and LG செம்ம gets 100 thieves coming out on top. கலம்பு What is with the thermite, the nemesis that they crafted, and they need to finish this fight Swap. just as fast because now Face is going to get involved. That was a வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது பழைய மாதிரி மிஸ் ஃபேஸ் டவுன் நைஸ் அலைன்ஸ்ங்க சூப்பரா துரத்துறதுக்கு சாவங்கடான்ட்டானுங்க செம்மங்க was what we were looking for out of this squad. LG Chivas, the team that loves taking these fights. Back to back, 100 Thieves and FaZe are the victims to their hand. An alliance holding that big rock that I had mentioned before. This is through that choke point once they made that rotation away from all that chaos. Let's jump into a listen-in presented by WD Black to see what their next move is going to be. Armory. We have about under, bro. Under is better than the roof. Yeah. We can play under and the roof. Just fucking, we gotta kill the team in army, but we gotta walk this super slow. I think you just wall the right side. You wall from my rock, cut off the left side, and we play the right side, and we pinch everyone. Okay. I don't think he even needs We'll wall. have to fight Egg though. No, Egg is on on the the end. We'll just get shot by Egg. Can we go early, bro? Can we go early? அவன் அங்கேயே உக்காண்டானுங்க We can go early. அவங்களுக்கு போதும் ப்ரோ அதுவே Because we're gonna give it back. ஆமா இல்ல சரியான கில் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டானுங்க அவ்வளவுதான் போதும் அவங்களுக்கு அதுவே ஆமா இல்ல அலையன்ஸ் மாட்டிட்டு இருக்காங்க அலையன்ஸ் இப்போ அவங்களுக்கு பொசிஷன் இல்ல ஏன்னா முன்னாடி 2-3 ஸ்குவாட் இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆமா நல்லா மாட்டினானுங்க பின்னாடி ஒரு ஸ்குவாட் புஷ் பண்ண போகுது LG Chivas வர போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்களா தான் Illuminati இந்த சிவ் FPS இருப்பான்ல ஓகே அந்த எல்லோ பில்டிங்ஸ் ஆக்சுவலா யாரும் இல்ல இவங்களுக்கு தெரியல பாவம் போலாங்க போடு டேமேஜ் பாயிண்டே இல்லங்க இல்ல டேமேஜ் கொடுத்தா ஓகே போய்ட்டான் I'm gonna bang out the left side. Bang out the left side. Look at right side. Break it. Break it. Nice. ஆஹா ஹரேஸ் அந்த மதிக்க கூட மாட்டேங்கறாங்க Shooting at roof. Okay, I'm scanning the roof. Fuse 80. I'm queuing up with ulti. Come. Yeah. ஹரேஸ் ஆன் கம் ஆன் நைஸ் ரா ஓகே எஃபெக்ட் ஆகுது ஓகே போடு உள்ள போடு நைட் அடி We can fight this side. Use that. ஒன் டவுன் நாஸ் பாரு எஃபெக்ட் கம் ஆன் இவன் ஹெல்ப் வேணும் Get inside. Come inside. இதுக்கு தான் கோல்டன் ஷீல்ட் அங்க பாருங்க Heal up and get inside. On me. They're under. Q this reset. He's healing here. Yeah, hold him back. உரிக்கிறான் I'm queuing up. Yeah. You're chilling like this. After the thing, heal. Yeah. You guys, okay? Pressing. ரிவைவ் Swinging? No. You chill. ஒருத்தனை நிக்க வச்சு ரிவைவ் பண்றானுங்க பாத்தியா அந்த அளவுக்கு ஹோப்புங்க இவன் மேல ஆஹா ரூஃபா ரூஃப் ஆமா அவங்க டீம்லயும் ஒருத்தன் டவுன் நல்ல அடி உனக்கும் கம் ஆன் ரிவைவ் நடக்குதா நடக்குது புஷ் பண்ணா ஓகே ஒன் டவுன் இவன் ஹீல் பண்ணிட்டானா கூட ஏதாவது பண்ணிடுவான் இவன் போடா ஏற ஹீல் பண்றான் அங்க ரெஸ் நடக்குது சொதப்பிருச்சு ஹீலே பண்ணிட்டானுங்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணலாம் அவன் வெயிட் பண்ணும் ஹாக்கின்ஸ் ஆமா ஹாக்கின்ஸ் ஜோன் மாட்டிட்டான் அவங்க பவர் வச்சே வெளியே போறானா செத்தான் ஏய் தப்ஸ்டான்டா ஓ ச்சே ஆமா செத்துட்டான்
know who did it early? LG, they flew over everyone in a சார் ஒரு புல்லட்டுங்க ஒன் ஷாட்டுங்க அங்க வண்டியை பறக்க வைக்கிறானுங்க பாருங்களேன் அங்க பாருங்க அந்த வண்டியை பறந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னு தெரியாதுங்க ஆமா ஆமா போடு போடு மிஸ் யார் என்ன டீம் டாம்யாங் நேத்தி அவங்க தான் ஸ்டார் பிளேயர்ஸ்ங்க செம்மையா ஆனானுங்க போடு 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 செம்ம ஓகே இவனுக்கு தான் வின்னு ஸ்கில் கிராக் போடு அவ்வளோதான் இவனுக்கு தான் வின்னு நேற்று அந்த சைனாக்காரன் விளாண்டுட்டு இருந்தான் சப்ல உட்காந்துட்டு இருந்தான் இந்த குண்டை பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்தான் இன்னைக்கு மாறிட்டாங்க தெரில தெரில அது இது என்ன நடக்குதுன்னே தெரில டாக் ஜீரோலாம் டாப் 4ல இருந்தாங்க அவங்க ஏன் இது கூட ஆடுறாங்கன்னு தெரில எல்லாருமே so smart as well. They were passive and they were patient at the right times, cleared out the people around them when they need to, and then made their way slowly into the core. ஆமா ஆமா அசென்ட்லாம் ஃபர்ஸ்ட் with the teams that had to funnel from that south side of that final circle into their line of sight at the hand of the 30-30 that you saw right there. The B with the R9 on top of that. Beautiful showcase. I believe before that game they were sitting in 11th. This may have now put them up in 8th with their overall points. Getting நல்லா போகுது பார்க்கலாம். With those 12 extra points. You love to see the patience paying off here for a lot of these teams. But that wasn't easy. I believe another team that was in those circle buildings that were neighboring alongside them, because we saw two teams there early on. டோஜோ பாவம் அவங்க 19th அவுட் ஒரு மேட்ச் வின்னு ஸோ அதனால பாயிண்ட்ஸ் நல்லாவே வந்திருக்கும் While that fight was happening, that was the green light to take that fight as quickly as possible. They beat start of fight and then had the clear rotation to that god spot on the north side. Complexity were right there, but they were also dealing with LG, who had flew in on an evac tower, hanging out by the south side. இவன் பாவங்க அது காமிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ப்ளூ சட்டை இந்த வகான இருக்கானே காம்ப்ளெக்சிட்டி ரொம்ப பாவங்க இவன்லாம் ரொம்ப வருஷமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு வாட்டியாவது ALGS வின் பண்ணிடுறா ஒரு கிரியேட்டராகவும் ஜெயிக்கல ஒரு காம்படேட்டிவ் இதுவாகவும் அவன் ஜெயிக்கல ஆடா ஏதாவது பண்ணுறான் நீ எல்லாம் வளரணும்டா டீமியாவது பரவாயில்ல ஒரு கிரியேட்டராக ஜெயிச்சிட்டான் ஆனால் இவன் அது கூட இல்லை ஆனால் செம ஸ்கில்லு பல வருஷமாக ஆடுறான் நம்ம விக்ட்ரி தான் வரல Let's take a look at a clip with Alliance here. We're so glad once again to see the gang reunited. Top 5 IGL la avanu orthan. Podu. Idella sama play. A bit of nerves too on top of that. Could have stuck the res honestly in the very first place. Called it off when exit was re-stabilizing on the low. Even sama game sense bro effect kla. Even controller. So insane with his shot. Even moment பாருங்க controller க்கு. Just because it's always so exciting to see these young legends coming in and being able to frag out. There was the comps right there. He was trying to pop the Phoenix kit. He still gets PC ல அடிக்க மாட்டான்னு நினைச்சாங்க PC ல சொருறான். By two other players from the north side or rather the high ground of this building. புரியல. He still was able to get ban இருக்கா இல்ல banலாம் விளையாடுறாங்க. This is the moment where had they stuck that res and look how far through it they got. That might have been மேல ஏறாம இருந்தாங்கன்னா அந்த ரெஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் அழகா. It was done because you see that they were not healthy on the roof either. It was the perfect opportunity for Alliance, but I think they weren't sure what was going on with the push above them and they tried to play it a little bit safer. But either way, effect has மேல மட்டும் இவங்க புஷ் பண்ணினானுங்கனா கண்டிப்பா அந்த டீம் முடிஞ்சிட்டு இருக்கும். மேல இருந்தது. In a game like this, information still got the one clip by the way. That was disgusting. But in a game like this, let's say if Seer was still in the comp, right? Obviously, we don't see him, thank goodness. But இவன் இந்த ஹீலுக்கு போகாம அந்த ரெண்டு நாக்கு எடுத்துட்டு இருக்கலாம் அழகா. If you had the exhibit rather,
you would be able to see which of these teams are in that area to see if you could stick the res like that. Information is everything, but playing a much more defensive, bunker down composition, being able to also run the cat, the bang on top of that, play into your strengths with the digi threat. They had to play around the cover from inside the armory because they didn't know what the situation was on the north side. On what was happening with the team that still had to get the res on the fuse. So they were playing as a duo there while also giving them suppressed fire. Fans just the alliance. To make in the moment, especially when we were watching all that go down, it was just Exit and Alliance. But then when that camera pulled away, we saw that DZ had made a move in as well to try and see if they could third clear that area out. It just devolved into chaos. Now we're taking a look at the final circle, this time from Tom Young Kung's perspective, which we didn't get to see the last time around. We saw it at the very end here, and it was important because we did at least pay attention to what their rotation was supposed to look like, what fights they were forced to take no matter what. Let's say they went for an early rotation and didn't fight in those buildings. Their backs would have been to start a fight, and they would have just gotten pinched regardless by complexity and then sort of fight. They prioritized that first fight. இவன் போட்டு இவனே அதை உடைச்தான் ஏன்னா அது டீமுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகணும் இதெல்லாம் பிரெயினி பிளேஸ் to work with here when you have a Bangalore and the opposition also has a Bangalore with இவங்க நேத்து 2 வின்னு இப்போ ஒரு வின்னு PSM 3 வின்னு நேத்து தெரியல இது பார்க்குறேன் உங்கள் வாய்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் இல்லை 6 தான் சொல்கிறானுங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Complexity second place super ra okay LG Chivas third super complexity vandaananga okay who took an evac tower away from 100. So smart. The fact that they were also able to fight their way into that circle. We saw Alliance take a much passive, safer route through that north choke point. Oh my god, Dark Zero. Dark Zero were fragging out. They were fragging out because 16 kills in Dark Zero. To north pad. They were able top 1 position oda இவனுக்கு தான் பாயிண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி நான் சொன்னல அவங்களுக்கு அதே போதும் அப்படினு and we're also farming damage. We saw how much damage Zero was able to put on the board. They still finished with 16 KP. மனசாட்சியே இல்லாம அப்படி ஸ்குவாட் வைப் 3-4 ஸ்குவாட் வைப் இவனுங்க ரோஜோ 19 லே செத்துட்டானுங்க literally no more points available for any of the squads on this second page because between DZ and then the 10 KP onto LGA, we just saw that is just the majority. இல்ல பார்க்கலாம் ஏனா இவங்க டாப் 4 ல இருக்கானுங்க இன்னும் இது வந்து பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க பிளேஸ்மென்ட் எத்தனாவதுல செத்தாங்கன்னு 19 ல செத்துட்டானுங்க ரோஜோ பார்க்கலாம் அவங்க 4th பிளேஸ்ல இருந்தானுங்க இப்போ ஒரு அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இறங்கி இருப்பானுங்க நல்லாவே இதோ கண்ட்ரோலர்லாம் காட்டுறாங்க பாருங்க இருக்குங்க கண்ட்ரோலர் வச்சிருக்காங்க கெத்தா வச்சிருக்கான் பாருங்க Okay, but bro, third place bro இவனுங்க டோஜோ bro ஒரு படி மேல போயிருக்கானுங்க bro 50 points வந்துட்டானுங்க okay that's good டோஜோ third place அடுத்த இதுக்கு குவாலிஃபை ஆயிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நடக்க போற மேட்ச் தான் டிசைட் இப்போ லாஸ்ட் மேட்ச்ல அவனுங்க வந்து போன மேட்ச்சுக்கு முந்தின மேட்ச் மாதிரி ஆடினானுங்கன்னா குறைச்சிப்பானுங்க ப்ரோ அசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் எல்ஜி சிவாஸ் செகண்ட் டோஜோ தேர்டுங்க டார்க் ஜீரோலாம் கீழே இருக்குங்க நம்பவே முடியல என்னால் ஏன் இப்படி ஆடினானுங்க போட்டுன்னு அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஏன் இது ஜாலியாக தாங்க இருக்கு பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் டோஜோ எங்கே வரீங்க நீங்கள் So far, the amount of kills that we've seen from each of those top 5 squads currently, Ascend have 31 total kills across the board for these 5 games. LG have 38. They have the most than anybody else in the lobby, even after that insane game from Dark Zero. Okay, drop ஆயிட்டானுங்க நினைக்கிறேன் எல்லாரும். Yes, டாம் யாங் குங் போன கேம் வின்னர் இவங்க தான்.
Once again, this Go 6 back. game with such a Back. close overall leaderboard in this lobby is going to determine so much. And it's nice to see that our winners from game number 5 have access to a ring console right here. Tom Youngkung having command center all to themselves. I am Phasing, keeping my eyes yeah. on Pulverex yet again. It looks like E6 has gone back to Jurassic. Pulverex still in the area. They were scouting out FaZe just a little bit. They were quite spread out, but it seems like everyone's decided for the last match of the day, contests are no longer the option. My grieving brain cell was telling me, imagine if Pulverex just said the alley-oop and then just ended up dropping a Jurassic Park just for this last game, just for that. டோஜோட பொசிஷன் போட்டாங்க தேர்ட் தான். As we talked about some teams that could afford to try to get right now. So playing for where the circle is going to be pulling is going to beautifully benefit. ஓகே அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்காங்க டோஜோ. காம்ப்ளெக்சிட்டி எங்க? காம்ப்ளெக்சிட்டி அவுட் ஆஃப் ஜோன் தான். டார்க் ஜீரோ டோஜோ அதே பொசிஷன் தான். ஸோ டார்க் ஜீரோ மறுபடியும் அதே மாதிரி ரொம்ப அக்ரெசிவாக போனானுங்கன்னா முடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தானுங்கன்னா அவ்வளோதான். டாப் ஒன் அவங்க தான் கண்டிப்பாக. புரியல ஆனிகா அவனுங்க வேற செட்டு. Towers to get around, but it's the position that you want to sit in. Sometimes I've seen the circle end on the north choke point of where antenna is, close to the buildings on the east side of where 100 Thieves is situated in. So we got to see where it could be pulling here, as more of these teams have already gotten ahead of the curve to make that rotation, such as North Epson and Pulverex. Another opportunity here. Blood down to the நல்லா இருக்கு பாருங்களா பட் And 100 Thieves to do something really solid when it comes to this. Don't even got serious priority positions here. 100 Thieves already making a move, trying to find the spot that they want to hold. And look how early the rotation comes in from Tom Youngkung. They are about to land in the thick of it with 100 Thieves and FaZe trying to hold down that position. But Dreamfire, you brought them up, having a slower start. பார்க்கலாம் இவனுங்க என்ன பண்றானுங்க. Hopping in that chart and going for a little bit of a drive. Making rush, knowing that they've got to get a move on here, but we have a fight breaking out already on that rotate. This is the building that I was wondering right here too, across the rock now that our LG could start rotating from the edge, but already there's 3 teams in this area alone. If you want to go for an early rotate and be by the hillside north of where this building is too early, you're exposed. You have basically no cover to work with. Even if you're on the high ground, you're exposed from both angles, and you really only have grass to cover you. And 30-30 in the hands of Scurry. He's looking very scurry himself right now. They're not going to leave from this building. They're not even going to overextend. Why would they if they know that if they leave this building easily, another team like Lecita France or Dreamfire could just rotate around and actually try to contest them all over again once they get the resources. ஒன்னு எடுத்தா கரெக்ட்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு 100 Thieves. ரெண்டு நாக்கு. ஏய் மறுபடியும் சண்டைங்க. டோஜோ vs டிமி டவுன். ஆஹா டேய் ரசா மறுபடியும் அதே மாதிரி பண்ணாதீங்கடா. 3rd பிளேஸ்ல இருக்கீங்கடா நீங்க. Riddler order. முடிஞ்சு டோஜோ அவுட். போடு Riddler order டவுன். இவன் லோல இருக்கான். யாரும் அந்த டீம்ல யாரும் உயிரோட இருக்கா? enemy down டிசைன்ஃபுல் இருக்கான். ஓகே லெட்ஸ் கோ. லெட்ஸ் see டிசைன்ஃபுல் ஒன்னும் சும்மா கிடையாது. ஃபுல்லத்துல போடுறவனே. போறா சூப்பரா. Oh my god, designful bro. நான் சொன்னல one of the best players in there. பார்த்தேன் எனிமியா டிமியான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். டிசைன்ஃபுல் அவன் தான் அவங்க 3 பேர்லயும் நல்லா ஆடுவான். செம்ம போடு சாவு. செம்மடா. ஓகே ப்ரோ கொஞ்சம் பாயிண்ட் வந்துருச்சு இவனுங்களுக்கு டிமி டீமுக்கு. பிரச்சனை இல்லை. ஓகே அடுத்த சண்டை பார்க்கலாம். இவங்களும் லோ தான் கொஞ்சம். ஸ்மோக்டு. ஓகே பேங்கிள் பை ஹூம்? பேங்கிள் பை டிமி. ஓகே நைஸ். யார் நாக்ல இருக்கா? டிசைன்ஃபுல். ஐயோ இப்ப கஷ்டங்க. பார்க்கலாம். இல்ல ப்ரோ டிசைன்ஃபுல் இல்லனா ரொம்ப கஷ்டம். நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் டிசைன்ஃபுல் தான் அவங்க டீம்ல நல்லா ஆடுறவன். அவனே இல்லனா ரொம்ப காண்டு. ரிவைவ் போறான். இன்னொரு டீம் புஷ். தேர்ட் பார்ட்டி ஆயிட்டானுங்க இவனுங்க. இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணோம் டோஜோ. டிமி லோ. நான் சொன்னேன்ல டிசைன்ஃபுல் இல்லனா அவனுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. டிசைன்ஃபுல் இல்லனா அவனுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ப்ரோ. டிசைன்ஃபுல் தான் ஸ்ட்ராங். I was prepared
for the clutch factor of Timmy yet again. That is about as close as it gets. Okay, 53 points. இன்னும் third placeல தான் இருக்காங்க. பார்க்கலாம். I'm deflated. I know we've all had Designful இல்லனா எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இவனுங்க ரெண்டு பேருமே. Dude, if he didn't get slowed by the Newcastle wall, was able to turn just slight bit faster. He already beamed him. He did like 156 or so. He was literally one. Oh, I know Dojo. போடு சரியான அடி. ஐயோ என்ன இப்படி லோ ஆயிட்டானுங்க எல்லாரும். போ புஷ் பண்ண இந்த டீம் டவுன் LCDF என்னடா பேர் இதெல்லாம் செத்தான் டீம் வைப் கிளம்பு வெளியே கிளம்பு அவ்வளவுதான் by these arc stars thrown out by Onmu. And when you hold buildings like this, holding so many grenades, it's not just like when you're playing Fuse, but holding these grenades are so important. Come on அவ்வளவுதான் டாக் ஜீரோ என்ன கதைன்னு தெரியல வால்ட் ஓகே பரவாயில்ல now it's good இவங்களும் லோ தான் பட் ஓகே பார்க்கலாம் என்னடா விட்ட ஓகே ஒருத்தரையும் முடிச்சிருவான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பக்கம் போயிட்டான் முடிச்சிட்டானுங்க அவ்வளோதான் 100 thieves down backing off when they needed to take சூப்பருங்க was shredding on that push in and now they have solidified a really solid spot. Alright, Zainu, we see you. Gonna let them know. Light up their death box real quick. Okay, Lemon. Fantastic spot taking that building. That's why we saw so many teams try to contest for that position. Once again, especially where the circle is going to be pulling. பரவாயில்ல இதுக்கு கொஞ்சம் டோஜோக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3ல இருந்து 2 பாயிண்டா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் launch pad. They can try to clear out from the hillside here. ஆமா composition seeing so many catalyst glitter. You are able to reinforce those doors. You'll still have the wall. இவங்க வர மாட்டானுங்க வெளிய புஷ்டானுங்க அவ்வளவுதான் பாரு இவன் 3 கில் ஒருத்தன் ஆமா ஒருத்தன் 3 கில்லுங்க கில்லிடற திரும்பி வந்தான் ஆமா போன மேட்ச் யாரு 0 கில்லிடறா ஆமா 6 கில் என்னமோ அவன் ஹக்கீஸ் திருப்பி இவன் தனியா போயிட்டு இருக்கான் இவனுங்க அப்படிதான் ப்ரோ ரெண்டு பேர் ஒரு இடம் இன்னொரு இடம் அப்படிதான் ஆடுவானுங்க They're really always behind area 310. Right, just the slightest bit. We saw this happen in the last game. We're seeing it happen again. Oh, miss. Fortunately, the first one to go down is E6, the team that has been struggling. Element 6 ஒருத்தன் டவுன் on the board after they were able to யார் புஷ் பண்ணாங்க LGCS ஓகே with the gauntlet of a team LGCS when it comes to எப்படி பிளாக் பண்றான் பாருங்க இந்த ஷீல்ட் வச்சிட்டு போடு சாவ் LGCS செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க செத்தாலும் கவலை இல்ல பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் வர இருக்கு உங்களுக்கு ஆஹா இவனுங்க செத்தாலும் பிரச்சனை இல்ல நீசல் சரியான அடி அவனுக்கு பார்க்கலாம் because LG needs to also be aware of a third party that could be inevitable in this circle. Yeah, between that smoke and then the ults, they cleared a lot of space. Hopefully able to do something. Okay, LGCS okay, health வேணாம் அவங்களுக்கு. And now they're going to go for those heals. Meanwhile, you saw the injured E6 trying to decide if they want to back away. You see Swinny up on the top. ஹீல் கூட பண்ண முடியலங்க அவனால நல்லா புடிச்சானுங்க அவனுங்க LGCS இவனுங்கள இன்னொரு டீம் இவங்களை அதுக்குள்ள முடிச்சாவணும் இல்லனா அவங்களுக்கு தே டூம் LGCS சத்தியமா செத்துருவானுங்க பேக் அடிக்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஓகே குட் ஓகே அலைன்ஸ் எஃபெக்ட் பல்சினா பட் ரொம்ப க்ளோஸ்ல மிஸ் செத்துருப்பான் மாட்டுவேன் தப்பிச்சிட்டான் ஆமா தெர்மைட்ல சரியான அடி ஹீல் ஆயிட்டான் ஃபுல்லா பார்க்கலாம் போடு ஆமா இல்ல முடிச்சாங்க முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நாக்கு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல பேங்க் ஆல்ட்டும் போட முடியாது முடிச்ச ஆளா ஸ்குவாட் கிளம்ப சொல் இன்னொரு டீம் முஸ்தான் ப்ரோ வேற லெவலுங்க அவன் நான் சொன்னேன்ல வந்தாலே கேம் மாறும் அலையன்ஸ்க்குன்னு 0 தான் இன்னும் அதான் டாக் 0 தான் DC தான் இன்னும் கில் லீடரா இருக்காங்க
and it may be a reset here. It looks like Snipedown may be இருங்க checking. பார்க்கலாம் பார்த்தா தான் தெரியும். Now the circle is already closed. The circle is already pulling in, and it is going to move. போடு சமாடி உழுது. Canber to Sana. Peacekeeper. போடு. Peacekeeper Mastiff. After some difficulty, taking out Making the choice to back off of that fight earlier has now paid off for E6. They've gotten the full squad back. They are reset and Shotgun வந்துட்டா ஈவா 8 எடுக்கறானுங்க. clearing out space for the entire நேத்தி ஃபுல்லா ஈவா 8 தான். which they're going to have to make a decision. மேல அவனுங்க யாரு? இந்த டீம் பேர் என்னமோ ப்ரோ. Before we get this next shrink coming in, and there are a couple squads still on the aim button டீம் பேர். ஏதோ 36 னு வரும். அந்த Enter Force 36. So much that could be said about this circle and where it's going to be moving. My eyes are on Dreamfire. பார்க்கலாம். But depending on their positioning and how Dark Zero makes her rotate, Dark Zero will be on the low ground in comparison to Dreamfire. And if that's the case, the teams that மேல இருக்கானுங்க ஸ்னைப்பர் 3 இவங்க ஃபேஸ் இப்போ எல்லாருக்கும் அந்த நாய்க்கு மேல தான் இருக்கும். அவங்க தான் லாஸ்ட் பொசிஷன் 19th. situated here, hold this high ground, deny that space from teams like LG that aren't in that next circle, who don't have that information on where that next circle is going to be pulling. They're forced to play by the edge. LG they could split the attention of Dreamfire. So much could happen here. But what I do know is that Complexity are hugging the edge of the circle. They got a bow check in their hand, and they're trying to gatekeep E6. Complexity, podra. Let's jump into a listening with Complexity while I take this fight. இப்படி ஆடுறான். He's 1 HP. I just got fucked by another team on the left. There's a full other team on the left. I killed two. Careful, man. Careful, man. On you. I'm trying to look for you. I'm trying to look for me. பா இவங்க காம்ஸ் பாருங்க. இதனால தான் தோக்குறானுங்களா? Coming from tree. Yep, burning scan. They're landing on us. Can we consolidate on our build, please? Yeah, they land on top hill. Yeah, that's fine. I don't want this to reset. I don't want this to reset. That's fine. I'm down to look up. On them then. He's on the left side. On my left. இவன் ஒருத்தன் அடி வாங்கிட்டான். இவன் சொல்ல ட்ரை பண்றான். அத சொல்ல கூட விடாம பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க அவனுங்க ரெண்டு பேரும். I'm not there. Wow. Nice. Getting her back right now. Wait, sliding down. Yep. I'm looking. He went back. No, he didn't. He's still there. He's going back now. Careful, Cody. Do not get singled out. Yep. I'm pushing around left now. I have a bow. I'm gonna hit his head. No scan for 12. No scan for 12. I'm gonna shit on these fucking 57. Guys. One's here. Hit 57. Yep, I'm gonna swing to the left on that guy. Okay, I'm in a bad spot. I'm kind of in a not good spot. Yeah, right here. This guy. I'm gonna burn a nade on that guy. I'm scouting that guy in red. Do it. He's gonna smoke and move. Yeah, he's moving. 70 on him. Looking here. Number 15 perp. Can we? Do we have bang ult? I need to pop. No bang ult. I'm popping the ult. No handle. We're gonna have to. I can fly up here. I can fly here. Okay. I can smoke that off too. We need to start working that. யார தான் அடிக்க போறீங்கடா? யாரடா அடிச்சிட்டு? My goodness, Complexity with very cluttered comms. Splitting their attention to two teams. They knew that a team was செம்மங்க. Enter Force 36 by the way playing this. ஒரு ரெண்டு டீம் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க அவனுங்க. ஒரு டீம் சூப்பர்ங்க அதெல்லாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அத்தனை வருஷம் ஆடுறானுங்க அவனுங்கலாம். I saw on the map that they were taking some shots. விட்றதா இல்ல அவனுங்க. போடு. ஒருமே அடிக்க 36 நைஸ்ரா. 36 இன்னொன்னு. நல்ல பொசிஷன் ப்ரோ இவனுங்க. பொறுமையா லைட்டா டேமேஜ் மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்படியே உள்ள ஓடிரலாம் அவனுங்க அழகா. We see it. It is going to have a little bit of launch pad, and it is going to benefit the team that has the height currently, which is where Dreamfire is. ஆமா. Not only that, but there are so many teams on that northeastern portion that are about to have to fight through each other. FaZe being one of them, SAF, Area 310, Pulverize, Alliance. It's going to be a bloodbath. In a few moments, you can see FaZe already getting themselves into the action here, trying to keep themselves alive while also clearing out some space from behind because they don't want to have to get caught out by any of these teams. ஆமா. இருக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கறானுங்கப்பா அவனுங்க. எத்தனை நேடு தான்? ஒருத்த அட்லீஸ்ட் 3 நேடு கேரி பண்றானுங்க ஒரு டீம். This is not just 3 teams. This is 5 teams rotating from this north side circle area. 310 have been கண்டிப்பா இந்த ரொட்டேஷன்ல ஒரு 3ல இருந்து 2 டீமாவது எலிமினேட் ஆயிடும். LG Dreamfire, they're all going to engage and collapse on each other. Pulverize and Alliance finding themselves in a fight. அலையன்ஸ் கண்டிப்பா அவுட். அவ்வளவுதான் அலையன்ஸ் முடிஞ்சிட்டானுங்க. சான்ஸ்லெஸ். Right now, Exec going down, Alliance down to 1, and this chaos on the
இல்லைங்க அவன் ஒருத்தெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டான். போடு செம சூப்பரா முஸ்தானுங்க. டாக் ஜீரோ டவுனு. ஆமா ஃபேஸ் டவுனு. அலையன்ஸ் ஒருத்தன் இருக்கான், இவன் இருக்கானே. ஓகே from Luminosity, creeping up onto Dreamfire, the last one alive from Luminosity right now. Sama escape. Tapchita. Ayi correct cat wall le ninna. They have the double cat wall to work with that they already used up earlier. What ra adu? Odakka maatikiran. Oh ammo illaya. Irukke. Odasta. Move back to safety because SAF now claiming a bit of real estate in that next circle as well. Yanya has escaped and can at least try to get Okay, Dark Zero irukanga bro. LG in the process, but DZ need to leave the building. They need to push towards safety. Orutha mattum ivan mela irkan. They will have to move through. Yanya looks like he's got too much practice off of last season. Let me tell you, that was a beautiful escape right there. The disengage from Dreamfire. Who, if they knew that that was a rat, if that was a solo, that could have been absolutely fantastic. But now with Yanya surviving, our last few squads, 5 squads left. He has to inch forward and Dark Zero's in front of him. So அவன் இவங்க பின்னாடி ஒருத்தன் நிக்கிறான், அது அவங்களுக்கு தெரியல. This needs to be perfectly timed for DZ. பார்க்க கூட மாட்டேங்கறானுங்க. இப்பதான் இவனுங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. சோ திரும்பறான். ஓகே பார்க்கலாம். XF முன்னாடியா? Looking to try and sneak one of those shots through, get that opening for the team to make this push and get themselves in a better spot. You do see some damage coming out here. This might be the opportunity for DZ. போடு மிஸ் ஆயிடுச்சு. போட்டா கஷ்டங்க. இல்ல ஆறானுங்க பல்ச்சு பானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க பல்ச்சு பானுங்க ப்ரோ. ஜோன்ல மாட்டிட்டானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. LG Chivas ரொம்ப ட்ரை பண்றான் ப்ரோ. அவன் ஒருத்தன் LG Chivasல இருந்து புஷ் பண்றா. ஆல்தான் LG Chivas டவுன். முடிஞ்சிச்சு. குட்ரா. டார்க் ஜீரோ எலிமினேட்டட். ட்ரீம் ஃபயர் போடு நைஸ்ரா. ட்ரீம் ஃபயர் வின்னுங்க. சூப்பர்ரா. பக்கா நினைச்சேன் ஒருத்தனே காணுமேன்னு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பரா அடிச்சானுங்க. சென்ஸுங்க, கேம் சென்ஸுங்க. டார்க் ஜீரோ வந்தானுங்க பாருங்க. இப்போ டாப்ல வந்துருவானுங்க. And the patience paying off. I think they only secured 4 KP. டோஜோ மறுபடியும் டவுன்னு நினைக்கிறேன். இவனுங்க என்ன ப்ரோ தொடர்ந்து 3 மேட்ச் வின் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ நேத்துல இருந்து இன்னி வரைக்கும். ட்ரீம் ஃபயர் ஆமா. TSM ஓட ஜாஸ்தி வின் வச்சிட்டானுங்க இப்போ. their mental in the next couple series and what we talked about சைனாக்காரன் தான்யா. ஃபுல்லா அவனுக்கு தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. Now coupled with this they are in such a comfortable 3MZ கிளிப் காட்றான் போல. இந்த இடத்துல நீ இப்படி கிழிச்சிட்டடா அப்படின்றான். உன அசிமா கேக்குறான். Ascent comes to mind. Yeah. Ascent did not have the games that they wanted yesterday. They only played once regardless, but it was the fact that they needed to really come out today. Oh, placement காட்டுங்கடா. They're still sitting in first place. எனக்கு தெரிஞ்சு கணக்கு போட்டுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Luminosity, but Luminosity didn't take a dub. They got second place. That was their best placement so far in this lobby. Ascend got 2 dubs and they got, I believe, a 3rd place on top of that on Storm Point. So, even if they didn't have the best game in the final game and the second to last game, it was the fact that they were able to stay consistent on World's Edge with double-digit KP that probably has set them up in that first place spot pretty comfy. Another team that came to mind when it comes to having the results today, Dojo. Oh God, yeah. After yesterday, they needed that performance. Dojo coming out. Dark Zero probably finishing off in 3rd place after still having heavy fragging games. Okay. Still not being able to find that dub. Their best placement being 3rd place. Dojo தான் சரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ். நேத்து கேவலமா அடி வாங்குனானுங்க.
Day one was so exciting. இன்னைக்கு I honestly உரிச்சிட்டானுங்க could not get enough of உண்மையாவே. it, and I'm honestly so happy to see the action continue just as hardcore today. Yeah, these were some fantastic ரேங்க் மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தானுங்க நேத்து ஏதோ ரேங்க் மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தானுங்க shadow complexity as well. இன்னைக்கு வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். Yesterday put themselves in a much more comfortable position with their performance here. They've got to feel good about that. Give themselves a little bit of a steamroll. I know you highlighted Dojo, but the clutch factor out of Timmy cannot be overstated. This is the performance they needed to get themselves where they want to be. டிசைன் ஃபுல்லா சொல்லுங்கடா. அவன்டா நல்லா விளையாடுனான். To see how the rest of it plays out because I think some squads have started to solidify their spot in that winners bracket. Absolutely. எல்லா கிரெடிட்டும் டீமிக்கு போதுங்க. நோ டிசைன் ஃபுல் எனிமி அவங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. Momentum from this lobby going into the next one. Yeah, there's a little bit of a break. Eat some food, get the reset that you need. You know, they're not robots. We have to be able to give them some time too. But you would think, right? Maybe if you're playing as efficiently as possible, get everything framed perfect. But it was a beautiful performance nonetheless between our two groups. I'm going to toss it over to the desk. I want them to break down the action. Tell me, guys, did you enjoy what you saw? Oh, absolutely. I think everyone in the stands as well enjoyed what they saw. 6 games of Apex to kick off our day number 2 here in our group stage in Birmingham, and I am so excited to talk about it, especially with these fellas right here, Genome, Zephyr, Bullet joining me on the desk as well. Quick point from you, Genome. What did you see after 6, kicking off day 2? Obviously, a lot of teams in the mix, but what was your quick takeaway? Yeah, a couple of big performances in that series. I think was definitely something to think about. We had a 17-kill game from ALGS, and we also had a 14-kill win. Timmy is the IGL bro, so okay புரியுது. அவன் கிரெடிட் எடுக்கிறான்றதுனாலயா? உண்மையாக சொல்ல போனா எனக்கு டிசைன் ஃபுல் உண்மையாகவே அவன் நிறைய இடத்துல நான் பார்த்தேன். அவன் காம்ஸ் கொடுக்குறான், அவன் புஷ் பண்ணுறான், அவன் தான் எல்லாம் பண்ணுறான். அவனுக்கு தான் நியாயப்படி கிரெடிட் வேணும். அவனுக்கு வரவே மாட்டேங்குது. சொல்லணும்ல, எஃபெக்ட் வந்து அலையன்ஸோட இது கிடையாது, ஐசிஎல் கிடையாது. பட் அவனுக்கு கிடைக்குது அந்த கிரெடிட்ஸ். அதுதான் எனக்கு காண்டாகுது. டிசைன் ஃபுல் கிடைக்க மாட்டேன். டிசைன் ஃபுல் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர் அண்ட் ஐ லைக் ஹிம் டூ. சொம்பு தூக்குறேன். எஸ், ஆமாம் தூக்குவேன். நல்ல பையங்க, நல்லா விளாட்றாங்க. அவனுக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சை என்னாலே டீமி ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர், அவனுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே பரவாயில்ல, வருது. டீமி பிடிக்கும். ஐ வாட்ச் இஸ் வீடியோஸ், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஆக்சுவலாக டீமியை பார்த்து தான் டிசைன் ஃபுல் தெரிய வந்தது. நல்லா விளாட்றானுங்க. ஜெயிக்க மாட்டானுங்கன்னு வச்சுக்கலான்னு 4th பிளேஸில் இருக்கானுங்க. நான் பார்க்கணும். டிஎஸ்எம், டோஜோ, அலையன்ஸ், அப்புறம் வேறு என்ன டீம் ஃபேஸ் வரமாட்டானுங்க. வேறு யாரா இருக்கானுங்க இன்னும்? இதோ காட்டுறானுங்க. ட்ரீம் ஃபயர் டாப்பில் வந்துருச்சு. ஓகே, இது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸு. ஓகே ஃபைன். Of it, but pretty tame. I were 70 points, 78. All of our lobbies really starting to slow down just a little bit. We came out on fire here for some of our first series, and we've definitely seen the pace. பார்க்கலாம். லீடர் போர்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான்டா எனக்கு வேணும். காட்டுங்கடா, அதான் காட்டுங்கடா. இந்த இடத்துல அப்டேட்டும் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. 78 lead as we talk about today's first results. I will say, kind of excited about starting flying. இந்த இடத்துல ஒன்றும் அப்டேட்டே பண்ணல இவனுங்க. I think they've been rather impressive. Dark Zero as well, we expect that from them. They've given us that. It's always good when someone does what you expect. ஓஜோ இந்த வாட்டி 18th அவுட்டு 3 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ போன 15ல இருந்தானுங்க, இப்போ 53 வந்துருப்பானுங்கன்னு வச்சுக்கலாமே. ஓகே, டாப் 10ல தான் இருப்பானுங்க. Series winner of the day. As we reveal, it is Ascend who take home the top spot in terms of points. Quick reaction to that. Bullet as well. Ascend. This is a team that in split 1, they were right there to being able to win. It could have been, you know, I don't know, not Lufka from the heavens, Lufka from, you know, the rock on the side. But, you know, he was right there in that moment. Are they back with a chance here to claim some revenge in champs? Definitely, it looks like it, you know. நான் சொன்னல ரிவெஞ்ச் னு. அதான் இவங்களுக்கு இருக்கு. TSM vs Ascent இருக்கு. செம்ம காண்ல இருக்கறானுங்க இவனுங்க Ascent. அவனுங்க மேல dedication and practice. You know, there's a lot more util. It takes a lot more time to, you know, get used to, and there's a lot of kinks you need to iron out. And just to see them find their form so far, hey, yeah, leader board update பண்ணுங்கடா. I
mean, Ascend, talk to me. What's the thoughts on that? Is this a team that we should be talking about more? Or is that what they're telling us here at this point? Well, something I found interesting. Definitely talking about Ascend and also Dojo किधर रे इंगले पोनिंगे feels like split 1 playoffs again, but definitely not like split 2 playoffs, right? And I think that might be going back to the legend meta that we're seeing. We saw Sia was used quite போனானுங்க it was a completely different version of 11 top 11 ங்க scan the wall hack meta for the first year, and then it was the more aggressive focus of attention Sia in the second meta. And top it seems 11 like teams who thrived in that meta earlier on this year are coming back and sort of doing very well. Timmy walking out னு நினைக்கிறேன் அப்பனா One thing too. top 11 outல split 2 in games. It was basically just the Prowler showcase, right? And now we're also seeing a lot of diversity. The R99 is back in there. We're seeing 30-30 repeaters and a lot how of come Dojo 50 point flexibility overall, as you have mentioned, has increased. One thing நேத்தி பாயிண்ட் இன்னி பாயிண்ட்டும் ஆட் பண்ணேன் Dojo's 11 out LG GVOS were tied, but the reason they got second instead of Ascend Dojo is because 5th of place. a big 23-point game. Essentially, these tiebreakers are broken down by who has the highest single game score. Ascend beating out LG GVOS. 11 ஆமா 11ல இருக்கானுங்க இல்ல ப்ரோ இப்போ வந்து நாளைக்கு டே 3ல வருவானுங்களா இந்த லாஸ்ட் 10 டீம்ஸ் இந்த டாம் யாங் குங் இவங்கலாம் அவுட் அவ்வளவுதான் அது எனக்கு தெரியும் சோ இருங்க அது நான் பார்க்கறேன் so இப்போ it's Dojo playing tomorrow bottom 10 eliminated losers round இப்போ நடந்து முடிஞ்சதா bottom 20 இவனுங்க bottom 20ல தான் இருந்தானுங்க நடந்து முடிஞ்சிருச்சு eliminated bottom 10 eliminated இமி வந்துருவான் இதுக்குள்ள வந்துருவான் losers round நாளைக்கு நடக்கும் சை என்னலே பிரச்சனை உங்களுக்கு ஓகே இதில் தோக்குறவங்க இப்படி ஓகே எப்படி பார்த்தாலும் நாளைக்கு டீமே வந்துடுவான் ஓகே ஃபைன் ஏன்னா அவன் 11th பிளேஸில் எலிமினேஷனுக்கு அவன் போகலை இங்கே வந்துடுவான் 5th பிளேஸில் இருக்கிறான் ஸோ யா தே கம்மிங் டுமாரோ நாளைக்கு டீமே ஆடுவாங்க அதாவது டோஜோ நானே அவனுக்கு தான் கிரெடிட் கொடுக்குறேன் who have been in the limelight. Let's send it down to Peeps. He's got Lufka standing by. Rain Day, thank you so much. We have Lufka here, an absolute animal in the game, one of the greatest players in the world. Absolute insane series that you guys had there. How are you feeling? Good, confident. I love that. I love that. So, from split 1, you guys were seconds away from winning it all, right? Split 2 wasn't that great. ஹோல் கன் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க இட் பி கிரேட் ஹெல்ப் ஃபார் மீ யப் யா சி கைஸ் ரைட் செகண்ட் ரவுண்டு நடந்தால் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரில சி கைஸ் டுமாரோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் இல்லைனா இது நடந்தால் போடுறேங்க எப்படியும் 8 o'clock I'll be there 8 o'clock இது இல்லைனாலும் நான் ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்துடும் ஏபெக்ஸ் தான் ஓகேவா சரியா சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்னும் லைக் பண்ணலாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது புது ட்ரைஸ் என்னாலையும் நம்பி பண்ண முடியும் இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பாருங்க பாய் ஷப் do what you do it's just a free button for you but it means a lot to me just click it the subscribe bye good night boys sorry good evening have a great day see you soon